Hmm. You can start second. If it's 15 minutes, you will get live. Okay. Okay. Wait, sir. Wait, sir. 1 minute. Where I have to access Google? Is it available? Is it connected to Wi-Fi? This is connected to Wi-Fi. How I get paper? I want to send paper. How I get? Is it connected to Wi-Fi? Do you have pen drive? No. There is no pen drive. Bluetooth is there.
Hello, 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 hello. Good evening, good evening. One section Setting, what's that? setting. Hello, yeah, sir. This video is not coming in monitor. Yeah, yeah. I symbol. Yeah, yeah, okay. Hello, hello.
Hello, hello, hello. Okay, okay. Can we restart? No Because, problem. or you will take care. Yeah. Okay. Hello, students. Let's discuss the first question. Okay. Okay, middle it is not coming. Okay. So you can Start. Hello, students. Let's discuss the first question. We have 100 ton closely wound circular coil of radius 5 centimeter has magnetic field of 3.14 into 10 power minus 3 Tesla at its center. Current flowing through the coil. So we will use the formula B is equal to mu naught into I by 2 into R. This is for one term. And since n terms are there, so we have to multiply it by n. So we will get magnetic field. Magnetic field is given as pi into 10 raised to minus 3, and mu naught value is 4 pi into 10 power minus 7. Then current, then we have number of turns, which is 100, then divided by 2 into radius. So radius is 5 centimeter, so 2 into 5 into 10 raised to minus 2. So we'll get pi pi cancel. So we have 10 power minus 3 is equal to 4 by 10. So that is 4. 4 into 10 power minus 5 into I by 10 power minus 1. So we'll get I is equal to 10 power minus 4 by 10 power minus 5 into 1 by 4. So that is equal to 2.5. 2.5 ampere current. Now we have to find magnetic moment also. So for magnetic moment, we have M is equal to NIA. So N is equal to 100. Current we got 2.5, and area will be pi r square. So pi into r square, which is 25 into 10 raised to minus 4. So we will get this is 250 into 25, so 6250 into 3.14 into 10 power minus 4. So this is 0.625 into 3.14. So approximately it will be close to 18. This will be close to 1.8, close to 1.8. So close to 1.8, which is approximately 2.
So first option we are getting. Now next question. Now in question number 2, we have list 1 and list 2. So it is a column type questions. So A option is given as A row is E is equal to h nu. So this is the formula related to energy of photon. So it will match with 4. Diffraction and interference. So diffraction interference shows it is the wave nature of light. So B is 3 and lambda is equal to h upon p is de Broglie wavelength. So C is 1. Quantum effect, it shows the particle nature of light. It is similar to photoelectric effect. So we have D2. So A4, B3, C1, D2. So first option. Now next question. Now in this third question, some 4 diodes are given. We have to identify which is forward mode and which is reverse mode. So you know this is the high potential, this is the low potential. So high potential connected to P type. So positive is connected to P, it is forward mode. So this is a P and this is NP, this is P and this is NP. So P is connected to P, positive is connected to P, that is forward. So this diode is forward mode, this is also in forward mode. So these two will carry current. Other two will be in reverse mode, they do not carry any current. So we have 4 and 2 in parallel. Then this combination is connected to 10 volt. So the equivalent of 4 and 2 will be 4 into 2 by 4 plus 2. So 8 by 6, which is 4 by 3. So current is equal to V by R. So that is 10 by 4 by 3. So 30 by 4, or we have 15 by 2. Second option. Now next question. Fourth question says the speed of light in vacuum is taken as unity. Time taken is given 6 minutes and 40 seconds. The distance between sun and earth is. So we will use the dimensional formula m0 L1 t minus 1 is equal to dimensional formula of V. So we have to find the distance. So L is equal to V into t. So 1 unit of length is equal to 1 unit of velocity or speed, we can say, into 1 unit of time. So 1 unit of speed is given as light speed. So light speed is 3 into 10 power 8 meter per second. Now this is the unit of light, speed of light in new system. So this is the unit of speed in new system, and unit of time. So 1 unit of time is a second only, but we have to calculate distance. So distance is equal to speed into time. So speed into time. So speed is 3 into 10 power 8 meter per second, and time is equal to 6 minute 40 seconds. So it is 360 plus 40, so 400 seconds. 400 second. Now this is called as 1 unit of speed. So we will write it as 1 u. Suppose 1 u is the unit in new system.
then into 400 second. So the magnitude we are getting is 400. So answer is 400. Third option. Now next question. In fifth question, a ball is thrown vertically upward, so initial velocity is positive. So in graph A and graph C, initial velocity is positive, and as it is going upward, velocity decreasing, topmost point velocity 0. After that it will come back, so velocity negative. So it is shown only in graph C. So answer is C. So C only. So first option. Now sixth question. In vernier caliper, 20 VSD coincide with 16 MSD. So 20 VSD is equal to 16 MSD. So VSD is equal to 4 by 5 MSD. So that is 0.8 MSD. So MSD is equal to, MSD is given as 1 millimeter. So this is 0.8 millimeter. So least count is equal to MSD minus VSD. So MSD minus VSD. So MSD is 1 and VSD is 0.8. So 0.2 millimeter or 0.02 centimeter. So third option. Now seventh question. AC circuit contains resistance, capacitor and inductor. What is the resonance frequency? So in hertz we have to find, in kilohertz we have to find the answer. So F is equal to 1 by 2 pi root LC. So 1 by 2 pi root LC. So L is given as 10 power minus 3. C is given as 10 power minus 7. So this will be 1 by 2 pi into 10 power square root of 10 power minus 10. So this will be 10 power 5 by 2 pi. So it will be approximately 1 by 6 into 10 power 5, or you can say this is 0.16 into 10 power 5 or 1.6 into 10 power 4, approximate answer. So 16 kilohertz, approximate answer 16 kilohertz. So third option. So this is the direct application of Ampere circuital law. Question number 8. When there is a thick wire, so on the axis of wire, magnetic field is 0. It increases linearly. So the graph will be straight line passing through origin. It will be maximum at the surface. Then afterwards it reduces, and at infinity magnetic field becomes 0. So the answer for this question is first option. Now look at ninth question. Uniform metal wire having resistance 4 ohm is bent to form a square loop. A resistance of 2 ohm is connected between B and D, and battery of 2 volt is connected across A and C. So clearly the square loop, now this is the square loop, so it has total resistance of 4. 4 sides means 4 ohm, so one side means 1 ohm. So this is over here 1 ohm, over here 1 ohm, this is 1 ohm, and this is also 1 ohm. Now it is a Wheatstone bridge, so no current through 2 ohm, so you can remove it. So we will have circuit diagram.
like this. So now this is 1 1 1 1. So 1 1 in series, so 2 1 1 in series, so 2 2 2 parallel, so 1. So equivalent resistance is 1. So I is equal to V by R equivalent. So that is 2 by 1. So 2 ampere. So first option. Now next question. In 10th question, we have to find the mass number. So nuclear density is given. So density is equal to mass upon volume. So we have rho is equal to m by v. So mass is given as 19.926 into 10 raised to minus 27, and volume is 4 by 3 pi into r cube. So r cube is r naught cube. So 1.2 into 10 power minus 15 cube into a, because r is proportional to a power 1 by 3. So now we have to solve this. So this is 19.926 into 10 power minus 27 plus 45 divided by 4 pi, you have to take 12.56. So 12.56 by 3 into 1.2 cube. So 1.2 into 1.2 into 1.2, that is A. And this density value is given as 2.29 into 10 power 17. So we can do approximation here. So 2.29 into 12.56 by 3 into 19.926, then into 1.2 cube is equal to 10 raised to 18 divided by A. So we'll get A is equal to this 10 power 17 also go to the right side, so minus 17, so 10 by 8. So A by 10 is equal to 2.29 into 12.56 into 1.2 cube divided by 3 into 19.926. If you do approximation, we'll get A is equal to this 10 you take here 22.9. So we can take 23, then 12.56 we can take 13. 1.2 cube we can take it as this is 1.4 into 1.2. So 8 2, then this is 4 1. So 1.68. So approximately 2 you can take. Then divided by 3 into 20. 3 into 20. So now we'll get approximately 230 by 30. So 23 by 3. So close to 7 we are getting. So, or just a second. We have to find the approximate answer. This will be 10 by A actually. Okay, 10 by A is approximately 7. So we are getting value for A as 12. So first option. Now next question. So 11th question. A rectangular wire loop of sides 8 and 3 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. So suppose this is the smaller side and this is the larger side.
So magnetic field is like this, and there is a small cut. Now where is that small cut? We don't know. It is not mentioned in the question. So you can assume anywhere. So when there is a small cut, so we can say, so one of the point is this much, and suppose the other point is here. So this is the small cut. So we can find out what is the EMF developed across the shorter side. Okay, because the velocity is perpendicular to shorter side. So we have BLV formula. So we get B is equal to 0.3, then L is equal to 3 into 10 power minus 2, then V is given as 2 into 10 power minus 2. So we get 0.9 into 2 into 10 power minus 4. So 1.8 into 10 power minus 4. So that is first option. Now next question, 12th question. So we get now again this is the galvanometer conversion into emitter. So we have a direct formula for that. So the value of shunt is equal to G upon I by Ig minus 1. So G is given as 100 and I by Ig. I is the maximum current it will read, which is 10 ampere, and Ig is equal to 10 power minus 3 minus 1. Then this is 100 upon 10,000 minus 1. So this is approximately 100 by 10,000. So this is approximately 0.01. So first option. Now next question. Next question, we are talking about intensity in Young's double slit experiment. So the formula for resultant intensity is equal to 4I into cos square 5 by 2, where I is the intensity at one slit. So we have resultant intensity is given as K. So K is equal to 4I into cos square 5 by 2. Now phase difference there, when the path difference is lambda, so we know that the phase difference is equal to delta x is equal to lambda by 2 pi into delta phi. So delta x is lambda, lambda is equal to lambda by 2 pi into delta phi. So delta phi is equal to 2 pi. So 2 pi by 2 means pi. So cos square pi means it is 1. So 4I value is K. So we got I resultant is equal to K cos square 5 by 2. Now when the part difference is lambda by 3, so phase difference will be 2 pi by 3. So intensity resultant will be equal to K into cos square 5 by 2. So 2 pi by 3 by 2. So it will be pi by 3. So that is 60 degree. So we get K by 4. Answer is K by 4. So first option.
Okay, now 14th question. The magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 and 6 Newton acting. So we know that when 8 and 6 are at 90 degree, 8 and 6, the resultant is 10. So acceleration is equal to net force by mass. So which is 10 by 5, so 2. So acceleration is 2. Now the direction. So suppose this angle is alpha. So tan alpha is equal to 6 by 8 or 3 by 4. So alpha is equal to tan inverse 3 by 4. So tan inverse 3 by 4 from 8 Newton. So it is not there in option. So we can find beta. Suppose this is beta. So tan beta is equal to 8 by 6 or 4 by 3. So beta is equal to tan inverse 4 by 3. So tan inverse 4 by 3 angle making from 6 Newton. So tan inverse 4 by 3 from 6 Newton or 3 by 4 from 8 Newton. Yes, so there is an option, third option. Now next question. So 15th question. So we have to find the equivalent capacitance and charges on each capacitor. So C1, C2, C3, C4 all are in series, so charges will be same. And and all are identical also 10, 10, 10, 10. So equivalent of these 4 will be 10 by 4. So 2.5. Then the C5 is also 2.5. So both are equal. So the charges will be same in all capacitors because 2.5, 2.5 total charge coming is Q. So this will be Q by 2. So this will be Q by 2. Now 2.5, 2.5 parallel equivalent is 5. So Q will be equal to Q is equal to CV. So C equivalent is 5 and V is 50. So 250 micro coulomb. So you have Q is equal to 250. So Q by 2 is equal to 125. So each capacitor is getting 125 micro coulomb. So each is getting 125. So first option, first is correct. Okay. Now next. So next question is about Wheatstone bridge, 16th question. So we have, now this is also P by Q. So if you interchange the galvanometer with a battery, so both right and left side deflection will be there, and if it is a balancing point, then the deflection will not change. Okay. So we have fourth option for this. Now 17th question. Power of crane which lifts a mass of 1000 kg to a height of 20 meter. So increase in potential energy will be mgh. So by T. So we have mgh by T. So 1000 into 10 into 20 by 10. So that is equal to 20 kilowatt. If you take 9.8, so we'll get 19.6. So kilowatt. Fourth option. Now 18th question. Bulk modulus, formula for bulk modulus is equal to delta P by minus of delta V by V, and compressibility is 1 upon V, reciprocal of bulk modulus. So minus delta V by V into delta P. And Young's modulus is equal to force by area into delta L by L. So FL upon A delta L. So it is a direct formula based question. So A is matched with 2. Compressibility is minus delta V by V delta P. So compressibility is 3. Bulk modulus will be 4, and Poisson ratio is it will be first this one first delta R by R divided by delta L by L with negative sign. Poisson ratio sigma is equal to delta R by R divided by
minus of delta L by L. Lateral strain divided by longitudinal strain with minus sign. So fourth option. Now next question, 19th question. Concave lens, a ray of light emanating means originating from object parallel to principal axis. So incident beam is parallel on concave lens. So it is a direct ray diagram for concave lens. If parallel beam is incident on it, so the refracted beam will be diverging and it is appearing to come from principal focus. So first principal focus. So this is known as first principal focus, which is on the left side. So appears to diverge from the first principal focus. So second option. Now next question. Thin wire of L, length L, linear mass density M is bent into a circular ring. So linear mass density is equal to M. So M can be written as total mass by total length. So total mass is equal to small m into L. Now we have to find the moment of inertia about the tangent. So moment of inertia about the tangent will be equal to mr square by 2 plus mr square. This is for the diameter and then parallel axis theorem. So that is 3 by 2 m into r square. So 3 by 2 m. Now m is equal to small m into L. Then r square. Now we have to find radius. So 2 pi r is equal to L. So r square is equal to L square by 4 pi square. So that will be equal to 3 by 8 m L cube by pi square. 3 by 8 m L cube by pi square. So first option. Now next question, 21st. So each side of metal cube of mass 5.58 kg measured to be 9.0 centimeter. So number of significant figure in the mass is 4 and the number of significant figure in the side is a 2. So the answer should have minimum significant figure. So that is 2. So the first and third cannot be correct. Now you have to select 2 or 4. So let's calculate density. So density is equal to mass by volume. So 5.580 divided by volume. The volume will be equal to side cube. So which is equal to 9 into 9 into 9.0 into 9.0 into 9.0 like that. So this is 5.580 divided by 81 into 9. Yeah, then 10 power minus 8 also, 10 power minus 6. So this is 580 into 10 power 3 divided by 81 into 9. So we'll get 558 divided by 81 into 9, then into 10 power 4. So we have to find in terms of 10 power 3. So no problem. It will be 5580 divided by 81 into 9. So this is the value of x. We have to find this value. So that is equal to 620 by 81. Now cancel by 9. So this is 9 times and this is again 6 then 80. So 8.8, 68.8. 68.8 divided by 9, it will be 7. Then you have 58. So 7.9 something will get. We are getting 7.6543. So 7.65
So finally we have to write this in two significant figures. So if you consider 7.6543, if you remove 3, it will become 4 here. Then 4 you remove it, this will be 5 will be left because both 4 and 3 are less than 5. So finally you have 7.65. Now last when you want to remove the 5, the previous digit is even, so no need to disturb it. If it is odd means you have to increment. If it is even means no need to change. So your answer is 7.6. So fourth option. Now next question 22. Traveling harmonic wave. So where x and y are in centimeter. What is the phase difference between 2 points separated by 0.5 meter? So we have a direct formula. Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. So 2 pi by lambda into path difference means separation. So separation is given as 0.5 meter. Now we have to find the wavelength. So k value in the question, k value is given as 2 pi into 0.0080 per centimeter. So per centimeter means 1 upon centimeter. So centimeter is equal to 10 power minus 2 meter. Now that is equal to 2 pi by lambda. So 2 pi cancel. So yeah, correct. So 2 pi by lambda directly we'll put here. So 2 pi into 0.008 into 100. So 2 pi into 0.8. Then we have into 0.5 into 0.5. So we'll get 0.8 pi. 0.8 pi. So that is fourth option. Now next question. Question 23. So monochromatic light, when it is passing through the equilateral prism, the intermediate ray is parallel to the base. So QR is parallel to the base. So this is the condition for minimum deviation. So the formula for minimum deviation, delta minimum plus A is equal to I plus E, and I and E will be equal. So we have delta minimum plus A is equal to 2I. I is given as 50. Then we have to find the angle of deviation. So angle of deviation is minimum here, and its value will be 2I minus 8. So that is 2 into 50 minus 60. So 100 minus 60 is 40. So first option. Now next question. In the circuit below, the voltage operating across the diode. So you know it is a half wave rectifier. So which graph is for half wave rectifier? So we have option like this. Now this first graph is for full wave rectifier, second graph is for half wave rectifier, third option is also a full wave rectifier, and fourth is not a rectifier, it is input signal only. So we have option as a second option for half wave rectifier. Now look at this question 25. So we have simple pendulum having time period t, variation of kinetic energy with time t. So kinetic energy at mean position and extreme position, we have to think like that. So if we assume that the lowest point is t is equal to 0, when particle is at lowest point, time is 0. So half mv square. So v will be equal to a omega cos omega t. So that will be equal to half m a square omega square cos square omega t. So if we consider time is starting from extreme position, then you will get sin square omega t here. So your answer will be like this graph, or your answer will be like this. Both are correct. So third option is matching. So third is correct.
but provided at one point the kinetic energy is 0. So in simple pendulum case, in extreme position kinetic energy is 0. So first option, no point is there where kinetic energy is 0. So first is not correct. Okay. So third is correct. And kinetic energy cannot be negative. So second is wrong. And fourth, kinetic energy is not constant. So fourth is also wrong. So third option is correct. Now next question. Now question 26, resistor is connected to 12 volt EMF interresistance to, this is the direct question. So battery is discharging. So terminal voltage during discharging is equal to E minus IR. So E is given as 12, current is given as 0.6, resistance, internal resistance is given as 2. So this is 12 minus 1.2. So that will be equal to 10.8 terminal voltage during discharging of a cell. So 10.8, second option. Now next question 27. Amount of work done to raise mass m from surface of earth to height equal to radius of earth. So amount of work done. So external work done, direct formula is there. External work done is equal to change in potential energy. So final potential energy is equal to minus gmm by distance from center, which is height is equal to r, so distance from center is 2r. Then minus initial potential energy minus gmm by distance from center, which is r. So you will get minus gm by 2r plus gm by r. So minus 1 by 2 plus 1, that is equal to 1 by 2. So 1 by 2 gmm by r. Now gm is gr square. So you will get answer mgr by 2. mgr by 2. So fourth option. Now next question. Twenty-eighth question. Electric heater supplies heat to the system. So heat is supplied. System performs work at rate 75 joule per second. Rate at which internal energy increases. So direct formula is there. Delta U is equal to delta Q minus work done by gas. Work done by gas means work done by system. If you divide by time, it will become power. So delta U by T we have to find. So heat is supplied at rate 100 watt and work is done by system at rate 75. So answer will be 25. So third option. Now next question 29. Now it is here. Room heater is rated 400 watt 220 volts. So first you find the resistance. So resistance is equal to 220 square by 400. That is equal to 22 into 22 by 4. So that is equal to 11 into 11. Now what is the power consumed? So power is equal to V square by R again, but this new voltage is given as 200. So 200 into 200 by resistance, which is 11 into 11. So that is equal to 400 by 121. So 400 into 100 by 121. So if you solve this, you will get approximate answer 331. So second option. Now next question. Question 30. So when ruler is falling vertically, 5 different persons catch it with different reaction time. So suppose something is falling, you are catching it. So time of fall. More time of fall means more distance. So we have to find the correct order of distance traveled. So half gt square, distance is equal to half gt square. U is 0. So s is equal to ut plus half at square, u 0. So half gt square. More time means more distance. So more time means this 0.22. So distance covered by B is greatest. After that 0.21. So E. Then after that 0.2. So A. Then after that 0.19. So D. Then after that 0.18. So C. B E A D C. I think it is fourth option. B E A D C. B E A D C. Fourth option.
Okay. Now 31st charge two uncharged capacitors of equal capacitance 200. One of them is charged by 100 volts. So V1 is equal to 100 and disconnected. Now this capacitor is connected to uncharged capacitor. So V2 is 0. Amount of energy lost. So direct formula half C1 C2 by C1 plus C2 V1 minus V2 whole square. This is the direct formula of loss in electrostatic potential energy. So half C1 C2 by C1 plus C2. Both are identical. So we can write C square by 2C. So C by 2. So C by 2 means 200 by 2 into picofarad. So that is 10 power minus 12. V1 minus V2 means 100 minus 0. So 100 square. So we are getting this 2 to cancel. So 50 into 10 power minus 12 plus 4. So 50 into 10 power minus 8 or 0.5 into 10 power minus 6. Okay, second option. Now next question 32. Savita, 11th standard student, while conducting experiment, determined effective length of simple pendulum, notes down the data of time taken to complete 30 oscillations. 30 oscillations time is 60 seconds. So what is the time period? Time period is equal to total time by number of oscillations. So 2 seconds. So time period is 2 seconds. Now calculate the length of pendulum. So we get T is equal to 2 pi square root L by G. So T square is equal to 4 into pi square into L by G. So L is equal to T square G by 4 pi square. So T square is 4. G is given as a pi square divided by 4 pi square. So all cancel, we get 1. So answer is 1. So 1 meter. Okay, fourth option. Now 33. Peak value of alternating current is 5 ampere and frequency is 60 hertz. How long will the current? How long means time taken. So how long will current take starting from 0 to reach peak value? So we have a graph like this. So 0 to T by 4 it will take to reach the peak value. So we have to find T by 4. Now f is equal to 60, that is 1 by t. So t is 1 by 60. So t by 4 is 1 by 240. 1 by 240. Okay, so first option. Now next question 34. So 34 we'll do later. Now 35. A box of mass 15 kg kept on the floor of a station trolley. Coefficient of static friction between the box and the trolley is 0.12. Keeping box stationary over the trolley, maximum acceleration with which trolley can be moved horizontally. So this is also direct formula of pseudo force. Suppose this is the trolley, acceleration is A, this is the box. So pseudo force will be left side. So pseudo force is MA and the friction force will be right side. So maximum friction force is mu n is equal to mg. So mu mg and this is the ma. So ma must be less than or equal to mu mg. So a must be less than or equal to mu g. So mu is 0.12, g is 10, so 1.2. So fourth option. Okay. Now next question. So question 36. Sum of kinetic energy and potential energy of simple pendulum is 0.02. So this is also known as maximum kinetic energy or maximum potential energy. Speed of simple pendulum at extreme position. So at extreme position, equilibrium position. So equilibrium position speed is maximum. So kinetic energy is maximum. So maximum kinetic energy is given as 0.02. So 0.02 is equal to half m V max square. So we have to find V max
0.04 by mass. So mass is given as 20 gram. Convert gram into kg. So 20 into 10 power minus 3. This is equal to V max square. So this is a 0.04 by 0.02. So 2. V max square is 2. So V max is root 2. So answer is root 2. So 1.41. So first option. Now 36 finished. Now 34. 4 statements are given. The volume of nucleus is proportional to okay. So question 37. Volume of nucleus is proportional to a power 1 by 3. So this is wrong. Radius is proportional to a power 1 by 3. So volume is proportional to a. So first is wrong. A option is A statement is wrong. Now B, volume of nucleus is proportional to A. So this is correct. So B is correct. Difference in mass of an atom and its nucleus is called mass defect. So no. Mass defect means difference in mass of nucleus and mass of constituents like neutrons and protons. So D is correct. So B and D correct, A and C false. Okay. So first option. Now next question 38.
Angular speed of fly will increase from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. Number of revolutions completed. So direct formula is there. Theta is equal to omega plus omega naught into t by 2. Theta can be written as number of revolution into 2 pi. Then omega plus omega naught. That is 1800 rpm. So rpm means pi by 30 radian per second. Then this is t by 2. So pi cancel. So n is equal to 900 by 30 into t by 2. Time is given as 10. So 30 into 10 by 2. So 150. Okay, fourth option. Now next 39th question. Submarine is designed to withstand absolute pressure of 100 atmosphere. So the net pressure at depth h. So net pressure at depth h is equal to P naught plus h rho g. That is equal to given as 100 atmosphere. So P naught is 1 atmosphere. So h rho g is equal to 99 atmosphere. So we have to find the depth. How deep can it go below the surface? So h is equal to 99 atmosphere. Atmosphere is a 10 power 5 by rho g. Rho is 10 power 3, g is 10. So we'll get 990 meter. 990 meter. So fourth option. Now next question. 40th question. Yes, this is the question. So it is again column type questions, match the column. So microwave. So microwave oven is used to cook the food because of the vibration of the molecules. So it is given in NCERT directly. So A is matched with 3. So we have two options like that, A3. Then the gamma rays, you can check it is radioactive decay. So C is matched with 2. So C 2. So we are getting first option. Okay. Now next 41st. Which of the following statement is correct? Inside conductor electric field is 0. So in electrostatic inside conductor field is 0. So A is correct. Electric field at the surface of charge conductor does not depend on surface charge density. So on the surface it is kq by r square if you consider the spherical conductor where the charge given is q. So k into q, q is equal to sigma into 4 pi r square. So r square cancel. So we get k sigma 4 pi. So it depends on sigma. If sigma is more means electric field is more. So B is wrong. Electric field at the surface charge conductor does not depend on surface charge density. So it is wrong. Correct. Wrong. Interior of charge conductor can have no excess charge in a static situation. The static situation means all charges will appear on the surface. So inside no charge is there. So C is correct. At the surface, electric field must be normal to the surface. So that is true. That is a property of electric field lines. So D is correct. And electrostatic potential is 0 everywhere? No. Electric potential inside conductor is same as surface. So E is wrong. So A, C, D. So third option. Third option. Now next question. (42) For a metal, work function is 6.6. Which of the following wavelengths radiation does not give rise to photoelectric effect? So first you find threshold wavelength. Direct formula is there. Threshold wavelength is 12400 by energy in electron volt. So 12400 by 6.6 electron volt. So cancel by 6. So 2 0 6.6 divided by 1.1. So this will be approximately 206. Approximately 206
2066.0. So this is approximately 2066 angstrom or 206.6 nanometer. So any wavelength more than this photoelectric effect? No. So 200 nanometer, more than this means which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to photoelectric effect? So this is the threshold wavelength. So we for photoelectric effect we need a smaller wavelength. If it is more than this, means no photoelectric effect. So I will check the calculation once again. Okay, Planck's constant is given electron volt. Okay, let's use hc by lambda is equal to E. So lambda is equal to hc by E. Then C value and E value 6.6 to electron volt, 1.6 into 10 power minus 19. Approximately 3 by 1.6 into 10 power minus 34 plus 27. So 30 by 16 into 10 power minus 7. Now multiply by 100 divided by 100. So this will become 3000 by 16 nanometer. So approximately 200 nanometer, slightly less than 200 nanometer. So 200 nanometer is more wavelength. So photoelectric effect, no. So answer is first option. Now next question. In the case of first excited state, hydrogen atom, so Z is equal to 1. Now energy of electron is minus 3.4. So radial distance means radius of orbit. So we know that direct formula, it will be 0.53 angstrom air square by Z. So this is 0.53 into angstrom into n square. So first excited state means n is equal to 2. So n square will be 4, Z is 1. So 0.53 into 4. So approximately 2 angstrom. So fourth option, approximately 2 angstrom. Now next question, 44. Two statements are given when the forward bias voltage across PN junction diode increases above the certain threshold voltage. So when forward voltage is applied, the graph is like this. So after some particular voltage, the current suddenly increases. This graph is mentioned in NCERT. So we have when forward bias voltage across PN junction increases above certain threshold. This is the threshold that is also known as knee voltage. Current increases significantly, more current increases. So A is current. Current is called reverse saturation current. No, it is forward current. So B is wrong. So second option. Now next question. 45. So we have flask contains argon chlorine in the ratio 2:1. Temperature is 27 degrees Celsius. Ratio of root mean square speed of molecule of two gases, argon and chlorine. So we know that root mean square speed is equal to square root of 3RT by m. So temperature is same for both. So speed is inversely proportional to root m. So speed of argon by speed of chlorine is equal to square root of mass of molecular mass of chlorine by molecular mass of argon. So that will be equal to square root of 70 by 40. So 7 by 4 square root. So square root of 7 by 2. So first option. Okay, thank you.
Hello all, welcome back to chemistry class. This is Vishnu. So hope எல்லாரும் NEET exam எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So அதுக்கு ஆன்சர் டிஸ்கஷன் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Okay, so we'll start with the first question. So direct question. So what is the reagent will be used னு பார்க்க போறோம். So first என்ன பண்ணிருக்காங்க, cumene is converted to phenol. Cumene into phenol convert பண்ணுவோம் நம்ம. So we'll add oxygen, அடுத்து water add பண்ணுவோம். So first option 2 will be the correct answer. So second one, so we will go to last one. Benzene to phenol. So direct sulfonation பண்ணுவோம், then we will move to the NaOH plus acid. Okay. So for A, the answer is 2, and for B, for D, the answer will be 1. So then for alcohol to 2 hydroxy, 1 hydroxy propanol to propane to 2 hydroxy propane. பாருங்க CH3 CH2 CH2OH இருக்கு. It must be converted to CH3 CH CH3OH. So இதுக்கான reagent என்ன ஆட் பண்ண போறோம். For first we are doing dehydration, H2O remove பண்ண போறோம். So for that we are adding H2O plus in presence of H2O plus or H2O plus water. So dehydration பண்ணுவோம், beta emission will take place, OH and beta push hydrogen வெளியே போயிடும். So you can write CH3 CH double bond CH2. So next one we are adding, first question acid முடிஞ்சு, here also acid. Second one we are adding water. Okay, acid catalyzed hydration, H plus plus H2O, water catalyzed hydration பண்ணுறோம் அப்படின்னா Markovnikov will நடக்கும். H plus will go to the carbon containing maximum number of hydrogen, OH will go to the carbon containing minimum number of hydrogen. So for this the answer will be 4. Okay, the right answer will be the fourth option. Then what is the sequence we follow for question number 47? So what is C2H that is a alkane, CH3 alkane. இது கூட H mu plus chlorine add பண்றாங்க. U light up பண்ணா H mu, they are adding chlorine to it. So நமக்கு மூணு chlorine இருக்குது, CH3 CH2 Cl form ஆகும். Okay, then they are adding NH3. NH3 அப்படின்னா NH3 is a nucleophile. So nucleophilic attack நடக்குது, SN2 reaction, CH3 CH2 NH2 will be the product. Later on என்ன பண்றாங்க, they are adding NaNO2, diacetylation பண்றாங்க, NaNO2 போனோ ஆட் பண்ணும், NaNO2 plus HCl ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா CH3 CH2 N triple bond N plus Cl minus, but it will be highly unstable. இதுல நீங்க moisture ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will be converted to alcohol, CH3 CH2OH. The option will be the second one. Okay, ethanol will be the correct answer. And third one, in a quantity analysis of Ba3 plus, it's detected that the appearance of precipitate of BaOH. Okay, the precipitate form are சொல்லிட்டாங்க. So they are the KSP values given to us. Okay, so KSP கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா we can able to find out a concentration of OH. Okay வா, so இங்க பாருங்க BiOOH is in equilibrium with BiO plus plus OH minus. So initially 1 mole ன்னு வெச்சுப்போம், a dash dash at time is equal to 0, at time t 1 minus yes. Okay, so what is formula? KSP is given to us, KSP is equal to 4 into 10 to the power minus 10. Okay, so KSP formula என்னப்பா, x power x, y power y, s power x plus y. So 1 power 1, s power 1 plus 1, that is 4 into 10 to the power minus 10. So s square is equal to 4 into 10 to the power minus 10, which means s is equal to 2 into 10 to the power minus 5. So s value தெரிஞ்சிச்சு, we know that s is nothing but the concentration of OH minus. So it is nothing but concentration of OH minus. OH minus தெரிஞ்சது அப்படின்னா we can able to find out a POH value. POH அப்படிங்கிறது 5 minus log 2, that is 5 minus 0.3, அப்போ 4.7. So POH தெரிஞ்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, they want us to calculate the pH value. Okay வா, so pH தெரியணும் அப்படின்னா pH is nothing but 14 minus 14.7, that is 9.3. So 9.3 will be there in answer number 3. Okay, third option will be the correct answer. Okay,
Now move to the 49th question. Question number 49. So first பாருங்க carbon dioxide hot coke மேல travel பண்ண means pass பண்றாங்க ஓகேவா. Carbon dioxide is reacting with carbon to form carbon monoxide. 2 moles of carbon dioxide will be formed. Okay, so there it is given that 1 decimeter cube of carbon dioxide is taken. Only a limited amount will be formed. Limited amount will form. Okay, so they are asking that the reaction mixture, the gas mixture after the reaction. Okay, என்னென்ன gas mixtureல product இருக்கும் plus unreacted reactant இருக்கும். So unreacted reactant plus product ரெண்டு சேர்ந்து 1.4 decimeter cube இருக்கு. Okay, we want to calculate how much will be the carbon dioxide, how much will be a carbon monoxide. நம்ம calculate பண்ண போறோம். Okay, fine. So we know that carbon dioxide and carbon monoxide, according to our reaction, 1 mole of carbon dioxide gives 2 moles of carbon monoxide. இது நம்ம reaction படி நமக்கு தெரியும். Okay, so it is given that decimeter cube கொடுத்துட்டாங்க, STP அப்படிங்கிற terms கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so we need to calculate. So 1 mole அப்படின்னா so it is we are dividing by 22.7. That would be the constant. Okay, so பெரிய change இருக்காது. We consider that as a constant. Okay, இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, 1 decimeter cube அப்படின்னா 2 decimeter cube carbon monoxide produce ஆகும். Okay, so 2 times மாறும். Okay, இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க. So carbon monoxide data is given. For first option 0.6, for second option 0.8, for third option 0.8, and fourth option 0.6. Then what would be the amount of carbon dioxide reacted? Okay, எவ்வளவு react ஆயிருக்குன்னு பார்க்க போறோம். Okay, so இங்க 2 mole produce ஆகணும் அப்படின்னா அங்க 1 mole react ஆயிருக்கணும். Okay, if 0.6 moles form, அதுல பாதி 0.3 moles of carbon dioxide reacted. Okay, if 0.8 moles form, அதுல பாதி 0.4 moles got reacted. If 0.8 moles form, 0.4 moles got reacted. Then if 0.6 moles forms, 0.3 அதுல பாதி got reacted. அப்ப remaining எவ்வளவு இருக்கும்? So what is the remaining unreacted carbon dioxide எவ்வளவு இருக்கு பார்க்க போறோம். இனிஷியலா நமக்கு எவ்வளவு இருந்தது, இனிஷியலா 1 liter அந்த 1 decimeter cube இருந்தது. So subtracting 1 minus 0.3, that is 0.7. So 0.7 கொடுத்திருக்காங்களா, கிடையாது, it is not our answer. Okay, இங்க 1 minus 0.4, 0.6, 0.6 கொடுத்திருக்காங்களா, no, it is not our answer. இங்க 1 minus 0.4, 0.6, இங்க 0.6 கொடுத்திருக்காங்களா, yes கொடுத்திருக்காங்க. So third one will be our correct answer, and fourth one 1 minus 0.3, it must be 0.7. இது தப்பா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, so option 3 is our correct one. Okay, then our direct question. So if n value is given, L value is also given. L is equal to 0 na s orbital, L1 na p orbital, L2 apna d orbital, L is equal to 3 na f orbital. So 2 1 2p orbital. Okay, A stands for 2p orbital, and then 4 0, okay, 4s orbital, second one, then 5f orbital, and finally 3d orbital. Okay, so இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கும். அப்போ 2 3 4 2 3 4 1, option A will be the correct answer. Then the number of chlorine atoms present in an organic product X and Y. Okay, for 51 question, benzene plus anhydrous AlCl3 and dark condition la 6Cl add பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, என்ன ரியாக்ஷன் இது? இது ஒரு electrophilic aromatic substitution. So 6 hydrogens 6 chlorine convert ஆயிருக்கும். There will be 6 chloride ions attached to a benzene. Then benzene attached with reacting with Cl2 in presence of 500 Kelvin and UV. Okay, so இங்க என்ன நடக்கும்? இது addition reaction. That is a substitution reaction. Here addition reaction takes place. Okay, you already hydrogen இருந்தது, and we know that there are double bonds present in a benzene ring. Here double bond உடையும், இங்க ஒரு Cl, இங்க ஒரு Cl. Okay, so similarly 3 double bond breaks and 6 chlorine will be attached.
So cyclohexane, hexachloride will be that, gamma oxide will be forming. So remaining hydrogens here. So there will be 6 chlorines here also, and here also 6 chlorine will come. Okay, in both A product, X product and Y product, only 6 chlorines will be present. Okay, then next one is okay. Question number 52. So the following reaction: CH3, CH2, CH2, OH reacting with PCl5. PCl5 react பண்ணிருக்காங்க. OH வெளியே வந்துரும், chlorine உள்ள போகும். What will be the byproduct, sir? POCl3 நம்மளோட byproduct. So CH3, CH2, CH2, Cl form ஆகும் along with P double bond O, Cl. POCl3 byproduct. Okay va? So this is our X. Then reacting with alcoholic KOH. KOH react பண்றோம். What will be our product? So நமக்கு elimination நடக்கும், mid elimination. So Cl, H will leave, CH3, CH double bond CH2. This will be our Y product. Further HBr plus CCH5, CO ties O2 கூட add பண்ணிருக்காங்க. That is our peroxide. So HBr plus peroxide add பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அது anti Markovnikov addition. That is CH3, CH2, CH2Br. This is your final Z product. Then they are asking the X and Z. X is we know that POCl3 and Z வந்து 1 bromo propane. Okay, option 4 will be the correct answer. Then a match question: V2O5 எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் for our contact process. Contact processல நம்ம H2SO4 sulfur dioxide ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். Option 3. And Fe எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் for our Haber process. Haber process is the preparation of ammonia from nitrogen and hydrogen mixture. And PDCl2, our Wacker process. Okay, oxidation of alkyne to aldehyde. And nickel complex is for polymerization of alkenes. So the correct answer is option 4. So A stands for 3 and B stands for 1. Okay, then the correct statements about ClF3. ClF3 oda hydrogen நமக்கு தெரியும். So what we know? ClF3. So chlorine is 7 plus 3 divided by 2. Total 10 by 2, 10 by 2 na 5 வரணும். Okay, n value 5 வந்தது அப்ப நம்ம hydrogen என்னதுப்பா? sp3 dehydrogenation. அப்போ trigonal bipyramidal geometry. Chlorine trigonal bipyramidal geometry. Okay, இதுல fluorine is electronegative atom. எந்த பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க? எப்பவுமே axial பொசிஷன் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க. Then equatorial. So ரெண்டு lone pass chlorine மேல இருக்கும். Okay, what is the geometry shape? Okay, geometry shape என்ன வித்தியாசம்? Lone pass சேர்த்து பார்த்தோம்னா geometry, lone pass சேர்க்காம பார்த்தோம்னா shape. So it is T-shaped structure. Okay, so ClF3 is T-shaped structure with 2 lone pair on chlorine atom. Option 2 will be the correct answer. Then we are moving to calculation of EMF. So it is given that it is a oxidation reaction. H2 என்ன கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க? HC ல கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? H plus is converted, means H2 is converted to H plus. Okay, H2 ஓட pressure 2 atmosphere எடுத்திருக்காங்க. And H plus is given as 0.02 molar. Okay, that's what the data given. And E naught value is 0 னு கொடுத்துட்டாங்க. Okay,
So in such case, we are going to use that the Nernst equation. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log of the product by reactant. Product yaar kuduthirukka H plus the whole square divided by pressure of H2. Okay, how many electrons are involved? 2H plus form iron, so 2 electrons will be involved. Okay, wow. So E naught cell is given as 0 minus 0.059 divided by 2 log of H plus value 10 to the power 2 into 10 to the power minus 2. Okay, 2 into 10 to the power minus 2 the whole square divided by 2 atmosphere. So if you are solving 0 minus 0.0591 divided by 2 log of 4 into 10 to the power minus 4 divided by 2. Okay, 2 cancel ஆயிரும். So log 2 எடுக்கிறோம் அப்படின்னா it will be 0.3 minus 4 plus 0.3 வரும். So if you are solving, you are getting minus 0.0591 divided by 2 minus 4 plus log 2. Okay, so log 0.3. So minus common எடுத்துறோம் அப்படின்னா 0.0591 divided by 2 4 minus 0.3. So you get 3.7. 3.6 கூட multiply பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting plus 0.104. Option A will be the correct answer. Then it is that question. Unit of red constant கேக்குறாங்க. Unit என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? Mole per liter power 1 minus n per second. என்னங்கிறது order of a reaction. Okay வா? Zero order reaction இருந்தது அப்படின்னா n is equal to 0. So direct n0 add பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா mole per liter per second. Then for first order reaction direct second inverse. Second order reaction க்கு mole inverse liter second inverse, and for third order reaction mole square liter square per second. Okay, the correct option will be option 3. Then calculate the spin only magnetic moment. Okay வா? So D2 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம already direct formula தெரியும் நமக்கு. Unpaired electron 1 இருந்தது அப்படின்னா the dipole moment will be 1.7. 2 இருந்தது அப்படின்னா 2.8. 3 இருந்தது அப்படின்னா 3.9. So what is given to us? It is given 2. So our answer is 2.84 Bohr magneton. Then the two products we need to find. Okay, ரெண்டு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அது நம்ம செப்பரேட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். So here you know that benzene plus CH3Cl plus anhydrous AlCl3. என்ன ரியாக்ஷன் இது? Friedel-Crafts alkylation reaction. நமக்கு toluene first stepல ஃபார்ம் ஆகும். Later, if we are adding nitrating mixture HNO3 plus H2SO4, நமக்கு ortho and para portion nitro form ஆகும். Ortho nitro toluene plus para nitro toluene will be formed. Okay, நம்ம ரெண்டு எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம்? For continuous extraction and differential extraction, both should dissolve in different medium. Okay, but if ரெண்டுமே organic compound, ரெண்டுமே organic கரைவாங்க, we cannot use the continuous extraction. Sublimation ஆகணும் அப்படின்னா anyone must be a solid and must be converted to a gaseous substance. இங்க ரெண்டு பேருமே liquid தான். So we need to separate by a fractional distillation. Option 3 will be the correct answer. Then a bulb is rated 150 watt. Okay, total power வந்து 150 watt, but அதுல 8% மட்டும் தான் power convert ஆகுது. That means energy convert ஆகுது. So the power is nothing but 8/100 of 50. So 2 times is 1 time. So answer is 4. 150. 3 times. So 8 into 3. Okay. Then the energy of one photon is given. Okay, wow. The energy of one photon is given as 4.42 into 10 to the power minus 19 joule. Okay. So இதுல number of photon கேக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபார்முலா
total power divided by energy of one photon. இது நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஃபார்முலா. total power கொடுத்திருக்காங்க 8 into 3 we found 8. Okay, here 8 it's divided by 2 இருக்கு. So 4 3s are 12. So 12 we found divided by energy of one photon is 4.42 into 10 to the power minus 19 joule. So if you are solving, we are getting 2.71 into 10 to the power 19 is the number of photons emitted. Okay, there. So there a question pa. In a test tube you are heating a salt. உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? vinegar like smell கிடைக்குது. vinegar ஓட ஃபார்முலா என்னது? acetic acid. acetic acid என்ன anion percent இருக்கும்? acetate anion percent இருக்கும். Option A will be the correct answer and will turn the blue litmus red. That is, it means it is a acid. Okay, that's the thing. அடுத்து எந்த reagent எல்லாம் nitrile nitrile C triple bond nitrile அம்மினா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. CH2 NH2 யாரெல்லாம் மாற்றாங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? So lithium aluminum hydride we can use. tin HCl is for nitro compounds. நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். hydrogen plus nickel we can use reducing agent. sodium amalgam plus ethanol we can use. bromine NaOH is a half man bromide reactions reagent. Okay ba? So we can use A, C and D. Option 2 will be the correct answer. Then which is the incorrect ni kekranga. Carbon has the ability to form p-pi multiple bond with itself. Correct. It can able to form C double bond C, C triple bond C form பண்ணலாம். ECl3 இதுல BCl3 is the monomer, AlCl3 twice it is a dimer. Okay, yes, that is correct. BCl3 is a monomer, AlCl3 is a dimer. That is correct. Oxygen only -1 மட்டும் தான் எக்ஸிபிட் பண்ண கிடையாது. Oxygen can exhibit -2, +1 and +2. Okay, it is a wrong answer. The incorrect statement is option 3. Then, although +3 oxygen state the most common in lanthanides, cerium still shows 4. Okay, more common oxygen 3 இருந்தாலும் cerium-ஆல +4 oxygen show பண்ண முடியுது. ஏன்? Because cerium 3+ is 4 of 1 configuration. Cerium 4+ is 4 of 0 configuration. So the subshell with 0 electrons or half full electrons or fully filled electrons are highly stable. Okay, ma? So after losing the one more electron, it acquires 4 of 0 electronic configuration. So option 4 is correct one. Then during Lessing's test, the element present in organic compound. Lessing's test நால எதுக்காக நம்ம வந்து sodium fusion extract பண்ணனும்? அதோட covalent bonds எல்லாம் உடைச்சிட்டு ionic-ஆ கன்வர்ட் பண்றதுக்காக. Okay, option 3 will be correct. The number of hydrogen atom present in 5.4 gram of urea. Urea formula என்னப்பா? NH2 C double bond O NH2. That is our urea. Okay. So இதுல மொத்தம் எத்தனை hydrogens இருக்கு? 4 moles of 1 mole of urea, 4 moles of hydrogens are there. So we need to find out number of moles of urea. That is nothing but given mass divided by molar mass. Given mass எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 4/5.4 divided by molar mass of urea is 60. Okay. Then we need to find out number of moles of hydrogen. Number of moles of hydrogen is nothing but 5.4 divided by 60 into one mole ammonia la etana moles of hydrogen irukku? There are 4 moles into 4. And for number of atoms, okay, we need to multiply with Avogadro number. 4.5 by 60 into 4 into 6.023 into 10 to the power 23. Okay, so the total number of atoms are 2.1 into 10 to the power 23 atoms. Okay, then the pair of molecules that are metamers. Metamers la eppadi irukanum? Function group same ah irukanum, but adha attach aayirukka number of carbon, rendu pagam attach aayirukka number of carbon change ah irukanum. Okay, for first one alcohol and alcohol, but idhula one alcohol idhula two alcohol, idu position isomer. Second one ether, but idhula 1 plus 3 ah irukku, inga 2 plus 2 ah irukku. So option 2 will be the correct answer for metamerism. Okay, idu metamerism. For third one, it is a ketone, it is aldehyde, the function group isomerism. And for fourth one, you have 1, 2, 3, 4, 5 carbon chains are there. You have 4 irukku. It is ring chain isomerism. Okay, option 2 will be the correct one. And identify the incorrect statement from the following. Okay, ma. Phosphorus and arsenic la empty d orbitals irukku. That's why they can able to form a d pi p pi bonds. Okay, d pi bond adala uruvakka mudiyum. Correct da.
நைட்ரஜன் கேன் ஃபார்ம் டி பை பி பை பாண்ட். நைட்ரஜனா டி பை பி ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா நைட்ரஜனுக்கு டி ஆர்பிட்டல் கிடையாது. Okay, this will be the wrong answer. Option 2 will be correct one. Nitrogen can form p by p bond with itself. N triple bond form ஆகலாம். And phosphorus arsenic antimony can show catenation. That is also correct. Okay. அடுத்து phenolphthalein is used as an indicator for titration of sodium hydroxide solution. Okay. இதெல்லாம் என்ன கலர் சேஞ்ச் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. The color changes from colorless to pink because நம்ம phenolphthalein acid மீடியத்தில் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அசிடிக் மீடியத்தில் phenolphthalein colorless, then excess of base is added, அது பிங்கா கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, ஃபைன். Then match the following. C2H4 structure அப்பா alkene CH2 double bond CH2. There are only one pi bond 4 and C2H2 alkyne CH triple bond CH. 2 pi bonds are there. Option 1. CH4 மொத்தமே 4 sigma bonds and NH3 3 sigma bond and the lower pair. Okay, the correct answer will be 1. Then a certain temperature during a process 500 joule is observed. So plus Q வந்து 500 கொடுத்திருக்காங்க and the work done is 200. Okay, it is done சொல்லிருக்காங்க. So minus 200 joule. Okay, what is delta U? Delta U formula another Q plus W. The heat is observed, that is 500 minus work done is 200. So which means 300 is the answer for an internal energy change. அடுத்து methane reacts with steam at 1227 in presence of nickel. Okay, it's a syngas preparation. CH4 நம்ம H2O add பண்றோம் அப்படின்னா in presence of steam, in presence of nickel, we get carbon monoxide plus H2. That is called as syngas or water gas. Okay, next one. The compound B, C8H8O gives red orange precipitate with 2,4 DNP. அப்ப என்ன இருக்கு? இதுல aldehyde அல்லது ketone present இருக்கு. It does not reduce filling reagent because which means it is a aldehyde. Okay வா? Fine. On drastic oxidation நம்ம வந்து aldehyde இருந்தது அப்படின்னா mild oxidize பண்ணாலே அது acid ஆ மாறும். One a drastic oxidation அப்படின்னா that must be a ketone. அது என்ன மாறுது? ஒரு aromatic compound ஆ மாறுது. That is Q. Then Q is giving a effervescence with the sodium bicarbonate. அப்ப அது ஒரு carboxylic acid. Okay. So along with on given data இது ஒரு ketone நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேவா? அது கார்போ ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேவா? ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது மீன்ஸ் drastic oxidation பண்ணும்போது it is converted to a acid. If you are reacting with sodium bicarbonate, it must give carbon dioxide as product. So option 2 will be the correct answer in this case. அடுத்தது, the solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. Time is 10 minutes and current is 1.5 ampere. எவ்வளவு மாஸ் டெபாசிட் கேட்காங்க? டைரக்ட் ஃபார்முலா Faraday first law W is equal to MIT divided by NF. Mass is 63, I is 1.5, time is 10 minutes into 60 seconds divided by number of electron. Copper 2 plus copper மாறணும் அப்படின்னா 2, F value is 96,500. So if you are solving, you will get 0.29 as an answer, gram. So option 4 will be the correct answer. Then the functional group, that is identified group phthalate dye test. Phthalate dye test அப்படின்னா phenolphthalein test. Phenolphthalein எப்படி நீங்க ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க? When you are reacting with acid anhydride, phthalic anhydride with phenol, நமக்கு phenolphthalein கிடைக்கும். So if you add phenolphthalein to NaOH, உங்களுக்கு pink color form ஆகும். That is your phthalate dye test. So for such case, we are adding phenolic group. Okay. Next one, the correct statement with regard of secondary structure of DNA RNA. Okay, the DNA possesses single strand கிடையாது. RNA possesses single strand. Okay, but it contains thymine. Thymine கிடையாது. It is containing the uracil. Okay. DNA possesses double strand structure. Correct. And it contains thymine as one of their bases. That is also correct. Option 3 will be the correct answer. அடுத்து, identify the correct statement. For molality formula என்னப்பா? W2 divided by M2 into 1000 divided by W1. W2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? It is giving 2.5 gram of ethanoic acid. Molecular mass is 60. So 2.5 divided by 60 into 1000 divided by
the W1 is 75. So if you are solving, you will get 0.555 molar solution. Okay, that's the correct one. Okay, first one molarity correct. Then molarity find பண்றோம். Capital M formula W2 divided by M2 into 1000 divided by volume. W எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? It is 5 gram of NaOH. Okay, so 5 divided by molecular mass is 40 into 1000 divided by the volume is 450 ml. If you are solving, we are getting 0.277 molar. So this is also correct. Aquatics are more comfortable in cold water. Correct தான். ஏன்னா oxygen more dissolved ஆகும் at low temperature. If temperature increases, oxygen content will be reduced. So அதனால ஈஸியா breathe பண்ண முடியாது. So this is also a correct one. Solubility of gas increase with decreasing pressure கிடையாது. எப்போ pressure நம்ம increase பண்றோமோ அப்பதான் solubility அதிகமாகும். So D will be wrong. For binary mixture, mole fraction of B கேக்குறாங்க அப்படின்னா number of moles of B divided by Na plus Nb add பண்ணணும். So this is also wrong one. So only A, B, C are correct. Option 2 will be the correct one. Then the mixture of chloroform and acetone. Okay, chloroform formula என்னது? C H H H Cl and acetone formula C double bond O CH3 CH3. இவங்க ரெண்டு நடுவுல என்ன kind of bond form ஆகும்? Hydrogen bond will be formed. Hydrogen bond form ஆகுது அப்படின்னா there will be a negative deviation, pressure வந்து decrease ஆகும். Okay, so formation of hydrogen bonding will be the correct answer. அடுத்து at 298 Kelvin the certain buffer is given. Okay va, who's having equal concentration of X minus and HX. Okay va, X minus HX reactor கொடுத்துட்டாங்க. So they are giving Kb value. Kb is equal to 10 to the power minus 10 அப்படின்னா Pkb is equal to 10 to the power minus 10. That will be a Pkb plus 10 will be a Pkb. Okay, and minus log of Kb is your Pkb. Pkb formula minus log of Kb. So log எடுத்தோம் அப்படின்னா 10 will be your answer. அப்போ Pka formula 14 minus 10, that is 4. Okay, so buffer solution கொடுத்துட்டாங்க. So what is formula? pH is equal to Pka plus log of salt by acid. Salt HX X minus is salt, HX is your acid. ரெண்டோட கான்ஸ்டன்ட் சேம் சொல்றாங்க. So both will cancel each other. So pH is equal to Pka. So Pka is nothing, pH is nothing but 4. Option 3, 4 will be your correct answer. Then identify the incorrect statement from the following. IUPAC name of an element with 107, 1 na and 0 na nil, 7 na sept. So annil septium. Option 1 is correct. The largest and smallest species. Okay va, first பாருங்க magnesium 2 plus aluminum 3 plus. இதுல இருக்கிறதுலே largest யாரு smallest யாரு கேக்குறாங்க. Okay, magnesium 2 plus compare பண்றோம் அப்படின்னா magnesium is largest. Okay, ஏன்னா number of electrons கம்மியாகும் போது size decrease ஆகும். Then aluminum 3 plus compare பண்ணும்போது aluminum is largest. But இவங்க ரெண்டு compare பண்ணும்போது left to right, magnesium க்கு அப்புறம் aluminum வரும், left to right the size will decrease. So magnesium தான் largest இருக்கும். But அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Aluminum is largest கொடுத்திருக்காங்க. This is our wrong answer. Option 2 will be our wrong answer. Okay வா, lithium magnesiumத்துக்கு diagonal relationship இருக்கு. Yes, correct. Oxidation state in covalency 3 and 6. Correct brother. Okay va, aluminum plus 3 oxidation state, மொத்தம் 6 atom அடைச்சிருக்காங்க. Covalency is 6. Okay, then the correct order of increasing metallic character கேக்குறாங்க. Metallic character பார்க்குறோம் அப்படின்னா sodium, beryllium, phosphorus, magnesium பார்க்குறோம். Okay வா, so periodic tableல left to right போறோம் அப்படின்னா the metallic character will decrease. When move to top to bottom, the metallic character will increase. Okay வா, so எங்க இருக்காங்க? sodium வந்து initial இருக்காங்க. sodium is at this stage. அதுக்கடுத்து யார் வருவாங்க? magnesium வருவாங்க. magnesiumக்கு மேல beryllium இருக்காங்க. then at phosphorus will be here, carbon silicon, then phosphorus. Okay, so இருக்கிற lowest metallic character இருக்கிறது யாருக்கு? phosphorus க்கு. then silicon. magnesium beryllium இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது magnesium is having highest metallic character. So beryllium, magnesium and sodium. Option 1 will be the correct answer. Then the correct order of IUPAC name. Okay, மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7. longest chain is 7 carbon. So 7 carbons இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இந்த நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா 1 2 3, இந்த பக்கம் கொடுத்தா இந்த பக்கம் கொடுத்தோம்னா 1 2 3. ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் எத்தில் வரணுமா மெத்தில் வரணுமா? அக்கார்டிங் டு IUPAC
nomenclature rules. யார் alphabetical order first வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம number 1 கொடுப்போம். So it stands for ethyl, it stands for methyl. alphabetical order யார் வருவா? E தான் first வரும். So we have to give 3 here. இங்க 4 5 6 7. So 3 ethyl, 5 methyl heptane. That will be our correct answer. 81 is this one. Okay, then 82. PtCl2 NH3 metal A2B2 ஆ இருக்கு. ஓகேவா? What kind of metal it is? Platinum. Platinum அப்படின்னா 5D element. Okay, 5D ல metal A4 ligand 4 வந்தது அப்படினாலே we have to go for a square planar complex. Okay, இங்க metal L6 அப்ப இது ஒரு octahedral complex. metal L4 என்ன மெட்டல் இருக்குங்க? nickel is in 3D metal. ஓகேவா? 3D இருக்கு and chlorine is a weak ligand. அப்ப இது ஒரு tetrahedral complex and FeCO5 இது ஒரு trigonal bipyramidal complex. Okay, so your option, correct option will be third one, A4, B1, C3 and B2. ஓகேவா? so direct question பாருங்க, concentration and time is given. okay, formula படி என்னது? A at time t is equal to A0 minus KT. ஓகேவா? இது வந்து y axis, இது உங்களோட x axis. so your slope will be K. so what kind of slope it is? Negative slope. Negative slope na மேல இருந்து கீழ வரணும். so it is a zero order reaction. then which one of following is an amphidentate ligand? so thiocyanate is an amphidentate ligand. formula என்னது? SC triple bond N. sulfur can coordinate with metal அல்லது N double bond C double bond S. nitrogen can coordinate with metal. so இதுல ஒரே ligand வேற வேற atoms attach ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு amphidentate ligand. okay, then 85th question, 2A plus B gives 2D. இதோட delta G வேல்யூ தராங்க. delta G ஃபார்முலா என்னது? delta G is equal to delta H minus T delta S. okay, so delta G H நமக்கு கொடுக்கல, பட் அது பதிலா delta U கொடுத்திருக்காங்க. so delta G is equal to delta U plus delta NG RT minus T delta S. delta U கொடுத்திருக்காங்களா? எவ்வளவு? minus 10 kilojoule per mole. அப்போ minus 10,000 kilojoule plus delta NG எவ்வளவு? 2D plus minus 2 plus 1. அப்ப delta NG is equal to 2 minus 3 அப்படின்னா minus 1. so minus 1 into R value 8.314 into temperature is 298 Kelvin plus so minus in temperature is 298 and delta S is given as minus 44. okay, if we solve பண்றோம் அப்படின்னா we are getting plus 0.6 as our answer, 63 as our answer. okay, delta G plus ஆ வந்தது அப்படின்னா our reaction is non spontaneous in nature. so option 2 will be the correct one. then what is the correct order of formal charges? okay, ozone formal charges பார்க்கறோம். oxygen double bond O, double bond single bond O. இங்க minus, இங்க plus charge. that's what our ozone structure. the oxygen 1 0, இது plus 1, இது minus 1. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? the second one is here, இங்க first one இங்க இருக்கு, இங்க third one இருக்கு. for second one 0, for first one plus 1, for second third one minus 1. option 2 will be the correct answer. for given below observed reaction identify Kp is not equal to Kc. எப்ப Kp யும் Kc யும் equal ஆ இருக்கும்? when delta Ng is equal to 0, Kp will be equal to Kc. first one ல பாருங்க delta Ng எவ்வளவு? 2 minus 1 plus 1 2. so delta Ng is equal to 0. for second one 2 minus 2, delta Ng is equal to 0. for third one 2 minus 4, delta Ng is equal to minus 2. for fourth one 2 minus 2, delta Ng is equal to 0. so delta Ng வந்து எப்ப not equal to 0 ஆ இருக்கு? only in third case. and 88th problem, for given below expression ln k கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ln k and temperature dependent எல்லாமே Arrhenius equation. so one format of Arrhenius equation is ln k is equal to ln a minus EA by RT. இது அப்படியே கம்பேர் பண்றோம். ln k அப்படியே இருக்கு. so 14.34 is nothing but ln a. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? EA ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. ஓகேவா? so EA by RT is nothing but
1.25 into 10 to the power 4 divided by T. So T will cancel. EA is equal to 1.25 into 10 to the power 4. R ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? It is 1.987 கலோரிஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. Okay. In 1.987. Okay. So for converting to kilocalories, you have to divide by 1000. So if you are doing the same, you will be getting nearby 25 is your answer. Okay, so 24.83 will be your correct answer. Then at last, the following two reactions are given. Okay, first reaction X கூட react பண்ணா YZ கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. The second reaction C2H5 C double bond O NH2. இதுல புரோமினும் NH2 NaOH போட போகுது. half man bromamide synthesis கிடைக்குது. So CO will be eliminated. உங்களுக்கு C2H5 NH2 form ஆகும். Then they are reacting with CHCl3 plus alcoholic KOH. CHCl3 plus KOH react ஆகுது அப்படின்னா இது கார்பைல் அமீன் ரியாக்ஷன். நைட்ரஜன் will be converted to cyanide. C2H5 N triple bond C. Isocyanide form ஆகுது. ஓகேவா? அப்ப Z will be our isocyanide C2H5 N triple bond C. நமக்கு isocyanide form ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன reagent எடுத்துக்கணும்? We must have taken the covalent bonded one. Covalent bonded இருக்குது. So AgCNS covalent bonded nucleophile. So option 4 will be the correct answer. ஓகேவா? So நீங்க C2H5Cl AgCN ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நைட்ரஜன் மேல இருக்க லோன் பேர் போய் SN2 அட்டாக் பண்ணிருக்கும். So nitrogen carbon bond must have formed. Okay, that's the thing. Then 90. So PTNH3 twice Cl2 metal A2B2 complex இருக்கு. metal A2B2 இருந்தா அப்படின்னா it is a geometrical isomerism. cis trans form ஆகலாம். COEN thrice ENங்கிறது டைடென்டேட் லிகண்ட். டைடென்டேட் லிகண்ட் வந்தாலே அது ஒரு optical isomerism. Then NO2 இருக்கு. NO2 is a amphidentate ligand. amphidentate இருந்தது அப்படின்னா அது ஒரு linkage isomerism. water வந்துருச்சு அப்படின்னா அது solvate or hydrate isomerism. So the correct answer is option A. Okay, so hope you have answered many of the questions correctly. Okay, so very all the best for your upcoming tests as well as your future. Okay, so we'll meet with a very interesting session in next time. Okay, so stay tuned for your biology workout. Okay, thank you so much. Bye.
எல்லாமே மாறிடும். டைம் ஆஃப் பண்ணினா ஃபோட்டோ போயிடும். இது ரெண்டும் கேமராவும் மைக்கும் ஆன் ஆயிடும். ஹலோ ஓகே மைக் ஆன் ஆச்சுனாப்பா. இப்போ நான் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன், அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிருந்தேன். டெஸ்ட் எடுப்பா. நான் தெரியுமாச்சே மதியம் 3 மணிக்கு வெயிலே 10 ஃபீட் அப்புறமேட்டு கெமிஸ்ட் சார் வந்து ஏப்பினார் என்ன. இவரு அந்த சார் கெமிஸ்ட் சார் வந்து குமரேஷ் போலாமாப்பா. ஆ ஹாய் எவ்ரிபடி, வெல்கம் டு Bohdipark NEET அகாடமி. நான் உங்கள் பயாலஜி சார். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா NEET 2026க்கான பயாலஜி ஆன்சர் கீ எவாலுவேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து கோடு வந்து 12க்கான ஆன்சர் கீ பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன கோட் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடு வந்து 12, சரிங்களா? ஸோ யாரெல்லாம் 12 அட்டன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கான ஆன்சர் கீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ 91 கொஸ்டின்ஸ் வந்து த இவில் குவாட்ரேட் தீய 4 காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இன்க்ளூட்ஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங். ஸோ ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், ஏலியன் இன்வேஷன், ஏர் பொல்யூஷன் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹேபிட்டட் லாஸ், ஃப்ராக்மெண்டேஷன், ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் இன்வேஷன், கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏர் பொல்யூஷன் வரக்கூடாது, இங்கே சாயில் பொல்யூஷன் வரக்கூடாது. ஸோ அப்போ 91 வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 92. ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் த சைட் ஃபார் ஆக்டிவ் ரிபோசோமல் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ். ஆர்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கான சைட் கேட்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நியூக்ளியோலஸ் தான் இதற்கான ஆன்சர், சரிங்களா? குரோமாட்டின் வராது, சென்ட்ரியோமியஸ் கைனடோகோர் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 93. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ G1 ஃபேஸ். ஸோ G1 ஃபேஸ் அப்படின்னா ஸோ செல் மெட்டபாலிக்லி ஆக்டிவ் அண்ட் கண்டினியூஸ்லி க்ரோ பட் டஸ் நாட் ரெப்ளிகேட் த டிஎன்ஏ சொல்லுவோம். எஸ்ன்றது ஸோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அக்கர்ஸ் அண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ பர் செல் இஸ் டபுள்ஸ். G2 ஃபேஸ்ன்றது ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ் வைல் த செல் க்ரோத் இஸ் கண்டினியூஸ். எம்ன்றது ஆக்சுவல் செல் டிவிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன் பார்ப்போம். ஏக்கு வந்து 2, ஸோ பிக்கு வந்து 3, ஸோ சிக்கு வந்து 4, டிக்கு வந்து 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 94 கொஸ்டின். ஸோ 94க்கு வந்து ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் பாருங்கள், மேட்ச் த ஃபாலோவிங் தான். ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் டூரிங் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் கம்பல்சரி வரும். ஸோ ஏக்கு வந்து 4th வரணும். சாரி, ப்ரொடக்டிவிட்டினா தான் வந்து ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரேட் ஆஃப் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்துடும். ரேட் ஆஃப் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து எவ்வளோ தூரம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆகுது அப்படின்றது நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி சொல்லுவாங்க, ரைட்? சாரி, நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி மைனஸ் ரெஸ்பிரேஷன் லாஸ் அப்படின்வாங்க. பிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும். ஸோ ஏக்கு வந்து ஸோ
ரேட் ஆஃப் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்துடும். கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது டெஃபினெட்லி இது ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர். இது வந்து ஜிபிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்பிபின்னு சொல்லுவாங்க. பிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் வரணும். ஸோ இந்த 2 ஆப்ஷன் வராது. ஸோ ஏக்கு வந்து 3, பிக்கு வந்து 1, ஸோ சிக்கு வந்து 4, டிக்கு வந்து செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது இஸ் இட் பை ஃபார் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கானிக் மேட்டர் பை கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் மெயின்ட் த கரெக்ட். ஸோ 95. ஸோ ஹியர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. The Amazon rainforest being cut and cleared for cultivation of soya beans is an example of habitat loss அப்படின்றது கரெக்ட். ஸோ அமெரிக்காவில் பிரேசில் அமேசான் ஃபாரஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சோயா பீன்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் அந்த ட்ரீஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்டெல்லர் சீ கவ் அண்ட் பேசஞ்சர் பிஜியான் பிகம் எக்ஸ்டென்ட் டியூ டு த ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் பை மனிதனுடைய அதிகமான சுரண்டல் காரணமாக ஸ்டெல்லர் சீ கவ்ஸும் பேசஞ்சர் பயணி புறாவும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அழிஞ்சு போச்சு. பிஎன் ரைட். So next one வந்து the nail perch introduced into Lake Victoria in East Africa helped in the population of growth of cichlids fish in that lake. என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, ஹெல்ப் பண்ணதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாப்புலேஷனோட growth என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே குறைப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து சி வந்து தவறு. வாட்டர் ஐஸ் இன் திஸ் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷஸ் கரெக்ட். ஸோ when the species became extinct the plant and animal species associated with it is not affected கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டோ அனிமல்ஸோ டெஃபினட்டாக பாதிக்கப்படுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து சியும் இயும் தப்பு, ஏபிடி வந்து கரெக்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 96. ஸோ ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அபவுட் த பயோமாலிகூல்ஸ். ஸோ லிபிட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி வாட்டர் சாலிபிள் கொடுத்துறாங்க, தவறு. வாட்டர் இன்சாலிபிள். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பாலிபெப்டைட் கரெக்ட். பாலிசாக்கரைட்ஸ் ஆர் லாங் செயின்ஸ் ஆஃப் சுகர்ஸ் கரெக்ட். ஸோ அடினைன் அண்ட் குவானின்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் பிரிமிடின்ஸ் கிடையாது, பியூரின்ஸ் வருவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் என்சைம்ஸ் ஆர் தட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ அப்போ ஏ தப்பு. ஸோ பி என்ன கேட்குறாங்க, கரெக்ட் ஆப்ஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ பி கரெக்ட் அண்ட் தென் சி கரெக்ட், அடுத்தது வந்து இ கரெக்ட். பி சி இ வந்து கரெக்ட். செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 97. How many ATP and NADP molecules are required to make the one molecule of glucose? அப்போ C6 H12 O6 அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எத்தனை சைக்கிள் நடக்கணும், 6 சைக்கிள் நடக்கணும். ஸோ எத்தனை CO2 வரணும், 6 CO2 வரணும். ஒரு CO2க்கு வந்து மொத்தம் 3 ATP. ஸோ ஒரு CO2க்கு அண்ட் தென் 2 NADPH தேவைப்படும். அப்போது NADH2 தேவைப்படும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரைட். 6 ரவுண்ட்ஸ் போனாங்கன்னா எத்தனை வருவாங்க அப்படின்னா 18 ATP 12 NADH2. ஸோ அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு தட் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ. ஸோ இதாங்க நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும். நாட் ட்ரூ ரிகார்டிங் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்சைம். தடைக்கட்டு எண்டோநியூக்ளியஸ் நோயை பற்றினது தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. தே ஆர் ஆல் கால்டு மாலிகுலர் ஸ்பீசஸ். கண்டிப்பாக அவங்க வந்து மூலக்கூறு கத்திரிக்கோள் அப்படின்னு அழைக்கிறோம். These are enzymes responsible for the restricting the growth of bacteriophage in E. coli. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு. ஸோ எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா பாக்டீரியோஃபேஜில் ஈகோலையிலேருந்து நமக்கு வந்து அந்த பாக்டீரியோஃபேஜை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, 2 என்சைம் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க மெத்தைல் குரூப் சேர்ப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டிஎன்ஏ வந்து கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அதுவும் கரெக்ட். தே கட் த டிஎன்ஏ ஒன்லி அட் த சென்டர் ஆஃப் த பேரண்ட்ரோமிக் சைட்ஸ். அது வந்து எப்பயுமே நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. இங்கே பாருங்கள், ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ABCDE அது மாதிரிலாம் எதுவுமே உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஏபி ரைட் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போயிடலாம். இருந்தாலும் தே கட்டட் டிஎன்ஏ. ஸோ நாட் ட்ரூன்னு கேட்டுருக்காங்களா, சரி. ஸோ ஹியர் இந்த பக்கம் நாட் ட்ரூன்னு கேட்டுருக்காங்க. இங்கே என்ன கேட்டுறாங்க, அந்த நாட் ட்ரூவில் இது வந்து கரெக்டான ஆன்சர்னு கேட்குறாங்க. இமேஜின் ரைட். தே கட் த டிஎன்ஏ அட் த சென்டர் ஆஃப் த பேரண்ட்ரோமிக் சைட்ஸ் கிடையாது. தே ரிமூவ் த நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ, அதுவும் வராது. தே ஆர் ரெகனைஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பேரண்ட்ரோமிக் பேஸ் பேஸ் சீக்வன்ஸ் கரெக்ட். ஸோ அப்போ சி அண்ட் டி அப்படி சொல்றது தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கரெக்ட். ஸோ நாட் ட்ரூ அப்படின்றது நீங்கள் நல்லா பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து கரெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே. ஸோ மேலே வந்து நாட் ட்ரூன்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து நாட் ட்ரூக்கு வந்து எது கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்க்கணும். ஸோ 98க்கு வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு டீகம்போசிஷன் அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னா பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் இன்டு த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படி சொல்லலாம். டீகம்போசிஷன். டெட்ரிட்டஸ் அப்படின்னா டெட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஃபீக்கல் மேட்டர். மினரலைசேஷன் அப்படின்றது release of inorganic nutrients by the activity of microbes in soil. Humifications, accumulations of the dark colored amorphous colloidal substances. அப்போ டிக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரணும். ஈஸியாக போடலாம். தேர்ட் ஆப்ஷன் மேட்ச் த ஃபாலோவிங். நெக்ஸ்ட் 100. In which of the following the ovules are not enclosed by ovary wall remain exposed. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன பிளான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பம்ஸ். ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இஸ் இட் ரைட்? ஃபைனஸ். இது வராது. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் 101.
ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோவிங் மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னா பி. ஸோ ஏக்கு வந்து 2 வரணும். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். ஸோ பி வந்து 4 ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன், பெரியட்டல் பிளாசன்டேஷன்ஸ்ன்றது சிக்கு வந்து 1 மஸ்டர்ட் அண்ட் டி வந்து 3 மேரிகோல்ட் பேசல் பிளாசன்டேஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் தான். நெக்ஸ்ட் in angiosperms root hairs are from which one of the following regions of the root? So meristematic regions, elongation regions and then maturation regions அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த இடத்துல வந்து ரூட் ஹேர்ஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் ரீஜன்ஸாக சொல்லுவாங்க. த ரீஜன் ஆஃப் மெச்சூரேஷன்ஸ். 102 வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். ஸோ ஹியர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் செல்ஸ் இன் த ஃபேஸ் ஆஃப் எலாங்கேஷன். ஸோ மெரிஸ்மெட்டிக் ரீஜன்ஸ்க்கு அப்புறமா எலாங்கேஷன்ஸ் ரீஜன்ஸ் வருவாங்க. அந்த எலாங்கேஷன் ரீஜன்ஸில் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லைன்னு கேட்டுருக்காங்க, நாட் ஏ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இன்க்ரீஸ்ட் வேக்குலேஷன் இருக்குமா, டெஃபினட்டாக இருக்கும். செல் என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்குமா, டெஃபினட்டாக இருக்கும். நீ செல் வால் டெபாசிஷன் இருக்குமா, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இருக்காது, லார்ஜ் கான்சிபிகியஸ் நியூக்ளியஸ் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் ஸோ 103க்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் 104 த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட், சாரி வாட் இஸ் தட் கொஸ்டின் இஸ் ஆஸ்கிங் லைக் திஸ், கரெக்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட். 3 பேர் இருப்பாங்களா, ப்ரொமோட்டார், ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், டெர்மினேட்டார். So the transcription unit in DNA is defined as primarily by the 3 genes: promoter, structural gene and terminator. Correct. So the promoter is said to be located towards the 5' end of the structural gene. Correct. So the promoter is DNA sequence that provides the binding site for RNA polymerase 100%. Correct. So the promoter defines the template and coding strands. கண்டிப்பா promoter எந்த சைட் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் அது கோடிங் ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்க போதா இல்லைன்னா வந்து template stands are அதுவும் correct. The terminator is located towards the 3' end of the coding stands and defines the end of the process of transcription. அவங்க terminator தான் எந்த டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் முடியறத நிறுத்துவாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸோ அப்போ இதில் எதுவும் தப்பு இருக்குது அப்படின்னா எதுவுமே தப்பு இல்லை, எல்லாமே ரைட்டு தான். ABCDE அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் அண்ட் பீட்டா ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் அண்ட் பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட்ஸ்னா ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. is found in at the which level of the protein structure? Alpha helix. So beta plated sheets அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா is it beta plated sheets அப்படின்றது. ஸோ ரெண்டுமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா secondary structures of the proteins. Easy questions. So fourth option. Next 105 which one of the following statements are correct regarding the amino acids? கீழே நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த இது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. They are the substituted regions. கரெக்ட் சார். CH4ல we are going for that one definitely. So ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் இருக்க போறாங்க, மிச்சம் 3 பேர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறாங்க. கரெக்ட். செரைன் இஸ் ஏ அரோமேட்டிக் அமினோ ஆசிட் வராது. ஸோ வெலைன் இஸ் நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட் 100% கரெக்ட். ஸோ நம்மளுக்கு கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்போம். ஸோ NB அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க, நியூட்ரல் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வேலைன் அப்படின்னு போட சொல்லுவோம். லைசின் இஸ் ஆசிடிக் சொல்லுவாங்க, கிடையாது, அது பேசிக் அமினோ ஆசிட். ஸோ அப்போ ரைட் ஆனது கேட்குறாங்களா? எஸ், ரைட் ஆனது கேட்குறாங்க. ஸோ யார் மட்டும் தான் ரைட்டு? A and C அது மட்டும் தான் ரைட்டு. தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் So the main functions of the bulliform cells in the grasses, the specialized cells which is going to be present in that leaves of the grasses to support that one. என்ன விஷயத்துக்கோசரம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. To make the leaf impermeable to the fungal spore கிடையாது, to perform the photosynthesis கிடையாது, to minimize the water loss during the water stress. ஸோ தண்ணி வந்து கம்மியாக இருக்கிறப்போ எல்லாம் ஆயிரும், இன்வெர்டடாக வந்துடுவாங்க. ஸோ 107க்கு வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 108. ஸோ ஃபைண்ட் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் தட் photosynthesis from the following. The water splitting complex is associated with the photosystem 1 கிடையாது, photosystem 2. So first statement is correct, incorrect. Okay, so incorrect statement தான் கேக்குறாங்க. அப்படியே வரும். C4 plants use the C3 pathway of carbon dioxidation as the main biosynthetic pathway. C3 ஆ இருந்தாலும் C4 ஆ இருந்தாலும் டெஃபினட்டா நடக்கும், Calvin cycle நடந்தே தீரும். So C4 plantsல photorespiration does not occur. Correct. So இவங்க என்ன கேக்குறாங்க, incorrect மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. So B யும் correct, C யும் correct. Next C3 plants exhibited trans anatomy வராது. யார் வருவாங்க? C4 plants is going to be ATP synthesis in chloroplast occurs through the hemiosmosis. Correct. ஸோ அப்போ எது மட்டும் தான் தப்பு வருது? ஸோ A and D மட்டும் தான் தப்பு, A and D மட்டும் தான் தப்பு. 108. நெக்ஸ்ட் 109 மேட்ச் த ஃபாலோவிங். ஸோ கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க. கன்ஜெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்றது டிஷ்யூ பிட்வீன் த xylem and phloem. ஸோ ஏக்கு வந்து 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் Casparian strips, endodermal cells with a suberin deposition. B. Next subsidiary cells, specialized cells in the vicinity of the guard cell. Starch sheath என்றது endodermal cells rich in the starch. அப்போ D க்கு வந்து சாரி ஆப்ஷன் A வந்து 3 வரணும். ஸோ 2 ஆப்ஷன் வரல. நெக்ஸ்ட் B வந்து 4 வரணும், 2 ஆப்ஷன் வருது. C வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரணும். ஸோ இஸ் இட் கோயிங் டு பி தேர்ட் ஆப்ஷன். ரைட், ஓகே. ஸோ 109 வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் தான். 110
ஸோ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் யாருன்னா பிடி காட்டன். ஸோ தெர்மோஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் எங்கே எடுப்பாங்கன்னா தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ். டிஐ பிளாஸ்மிட் எங்கன்னா அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபிஷியன்ஸ். பிபிஆர் 322 எசெரிஷியா கோலைக்கான சிந்தட்டிக் பிளாஸ்மிட் வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போது ஏக்கு வந்து 3 வரணும், சாரி ஏக்கு வந்து 2 வரணும். இஸ் இட் ரைட்? ஸோ இமேஜின். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த கரெக்ட் ஃபார் தட் 110. நெக்ஸ்ட் 111. ஸோ ஹியர் ஹெட்ரோஃபிலஸ் டெவலப்மெண்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த என்வரான்மெண்ட். ஸோ எல்லாம் வந்து சின்னதாக இருக்கலாம், பெருசாக இருக்கலாம், டர்ஜிடாக இருக்கலாம். அது வந்து ஹெட்ரோஃபிலின்னு சொல்லுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லீஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃபினாமினா, ஓகே, எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீடிஃபரன்சியேஷன் கிடையாது, எலாஸ்டிசிட்டி கிடையாது, ரீடிஃபரன்சியேஷன் கிடையாது, டெஃபினெட்லி பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுது. டெஃபினேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் செட் ஒன்? ஓகே. ஸோ இந்த ரெசிமோஸ் அப்படின்றது க்ரோபெட்டல் சைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடி முதல் நுனி நோக்கிய வரிசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட், ஓகே. ஸோ த மெயின் ஆக்சிஸ் 10 years ஃப்ளவர் வராது. த க்ரோத் இஸ் லிமிடெட் கிடையாது, அன்லிமிடெட். ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் பார்ன் என்ன அக்ரோபெட்டல் சைசேஷன், அடி முதல் நுண்ணோக்கிய வளர்ச்சி. அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் சொலிட்டரின்றது ஜைமோஸ். இது மூணுமே யாருக்கானது? ஜைமோஸ். இது மட்டும் தானே அது ரெசிமோஸ். நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 113. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டிசார்டர்ஸ் காஸ்டு பை த சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் குளுட்டமிக் ஆசிட் பை வாலின் at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. So glutamic acid யாருக்கு பதிலாக வருது? வேலைன்னு இருக்க வேண்டிய இடத்துல குளுட்டமிக் ஆசிட் வருது. ஜிஏஜி வந்து நான் மாறிடுது, ஜியூஜியா மாறிடுது. ஸோ அப்போ என்ன டிசார்டர் அது? பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய சிக்கல் செல் அனிமியா தான் இதுக்கு ஆன்சர். டெஃபினெட்லி. நெக்ஸ்ட். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். 114ல மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சொல்லிக்கிறாங்க. இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது ஆன்டினினம்னா இஸ் இட் டார்க் ஃப்ளவரில் இஸ் இட் கோயிங் டு பி இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம். கோ டாமினன்ஸ் அப்படின்றது ஏபிஓ பிளட் குரூப். ஃபிலியோட்ரோஃபி அப்படின்றது ஃபினைல் கீட்டோனூரியா டிசீஸ் இன் தட் ஒன். ஸோ பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்றது ஹியூமன் ஸ்கின் கலர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ இதற்கான ஆன்சர் வந்து ஏக்கு வந்து 2, பிக்கு வந்து 4, சிக்கு வந்து 3, டிக்கு வந்து 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 115. So arrange the following in the correct development sequence related to the microsporogenesis. அந்த pollen grains உருவாகிறத அந்த அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க. மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூஸ், pollen grains, pollen other cells. அதான் ஞாபகம் வச்சுங்க. டிஷ்யூ தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். டிஷ்யூஸ்குள்ள தானே வரும், செல்ஸ் வருவாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட். பிஎம்சி. வாட் இஸ் இட் ஒன்? பிஎம்சி. ஸோ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ ஃபர்ஸ்ட், ரெண்டாவது pollen mother cells. நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட்ஸ், தேர்டு. So and then finally we go for that one, pollen grains is the fourth one. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ 115க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னா பி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் வரணும். அடுத்தது வந்து டி செகண்டாக வரணும். அதுக்கடுத்தது வந்து தேர்டு வந்து ஏ மைக்ரோஸ்போர் டெட்ராட் வரணும். சி வந்து pollen grain cells வரணும். ஓகே, ரைட். தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த கரெக்ட். நெக்ஸ்ட். So arrange the following steps of DNA fingerprinting in the correct sequences அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன சொல்றாங்க? ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் இட்ஸ் டைஜஷன் பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்சைம். கரெக்ட். எல்லாத்துலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் யூசிங் த லேபிள்டு VNTR ப்ரோப் சொல்லுவாங்க. வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து லேட்டாக தான் வருவாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் செப்பரேட்டட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் டு த சிந்தட்டிக் மெம்பரேன்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க? ஐசோலேஷன் பண்ணிடுறாங்க, டைஜஸ்ட் தான் பண்ணிடுறாங்க. இன்னும் என்ன பண்ணல? செப்பரேட் பண்ணவே இல்லை. Detection of hybridized DNA fragments by autoradiography, last steps. Separation of DNA fragments by electrophoresis. Next, second என்ன வரணும்? Separation of DNA by electrophoresis அப்படின்றது செகண்டா வரணும். ரைட். ஸோ அதுக்கடுத்தது ஈதான் வரணும். ஸோ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வரவே வராது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹைப்ரிடைஸ் transferring the separated DNA fragments to the synthetic membranes. அதுக்கப்புறமா hybridization பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா detections of hybrids of DNA fragments by auto radiography. So first option is going to be the correct. 116. Next 117. Exploring the molecular, genetic and species level diversity of products of economic importance is called bioprospecting. So value increase பண்ணுறது. Fourth option is going to be the correct. Next 118. So which of the following statements are true with reference to the sex determination in honeybees? Honeybees sex determination is the haplodiploidy methods அப்படி சொல்லுவோம். So an offspring formed from the union of sperm and an egg develops a female queen or worker bee. Correct. So male no female gamete சேர்ந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா உருவாக போறவங்கன்னா அது ஃபீமேல் மட்டும்தான். எப்போ
honeybeesல next A வந்து correct. Next, so an unfertilized egg develops as a male by parthenogenesis. So ஒரு egg இருக்கு, இந்த egg வந்து unfertilized egg டெஃபினட்டா parthenogenesis அப்படின்னா அர்த்தம் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகாம உருவாகுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா யார் உருவாகுவாங்க? ஸோ மேல் honeybee தான் உருவாகுவாங்க. கரெக்ட். ஸோ B is going to be the correct. So a male has the half number of the chromosome than that of female. Female எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும்? 32 குரோமோசோம் இருக்கும். மேல் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும்? 16 குரோமோசோம் தான் இருக்கும். மேல்ஸ் produce sperms by meiosis கிடையாது. மைட்டாசிஸ் மூலம் பண்ணுவாங்க. ஹாப்ளாய்டு செல். ஹாப்ளாய்டு யாரு? மேல். ஸோ ஹாப்ளாய்டு வந்து டெஃபினெட்லி இஸ் ரைட். டி வந்து தப்பாகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் honeybees have that haploid diploid sex determination is correct. ஸோ அப்போ A, B, C, E மூணுமே ரைட். A, B, C and E is the fourth option is going to be the correct. Next, so identify the correct sequence steps in that each cycle of polymerase chain reaction. So kandipa denaturation, annealing and extension. So first option is going to be the correct. So next, so 120, which of the following statements are correct with respect to the DNA separation, isolation and visualization? So DNA separate பண்றோம், isolation பண்றோம், visualization பண்றோம். எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் டன் பை த மாலிகுலர் ஸ்டேஜஸ். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் வச்சு கட் பண்ணியாச்சு. த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் செப்பரேட்டட் அக்கார்டிங் டு த சைஸ் இந்த அக்ரோச்செல் அப்பான் த எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். அதுவும் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், த செப்பரேட்டட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கேன் பி சீன் வித்தவுட் ஸ்டெயினிங் சொல்லிடுறாங்க. தவறு. வித் ஸ்டெயினிங் கூட வரணும். ஸோ த செப்பரேட்டட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வென் ஸ்டெயின்ட் வித் எத்திரியம் புரோமைட் கேன் சீன் இந்த விசிபிள் லைட் சொல்றாங்க. யூவி லைட் வரணும். யூவி டிரான்ஸ்மிட் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் எது மட்டும்தான்? A and B அப்படி சொல்லக்கூடிய fourth option மட்டும் தான் correct. Next, the main criteria used for 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker in the year of 1969 included. என்னன்னா கண்டிஷன்ஸ் வச்சாரு அப்படின்னு கேட்டுறாங்க. செல் ஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணாரு. ரைட். பாடி ஆர்கனைசேஷன் யூஸ் பண்ணாரு. பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபிளஜெல்லம் அப்படின்றத அவர் யூஸ் பண்ணவில்லை. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் டெஃபினெட்லி மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணார். பைலோஜெனடிக் ரிலேஷன்ஷிப் டெஃபினட்டா சொன்னார். ஸோ இது மட்டும் தான் வரல. பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபிளஜெல்லம் மட்டும்தான் வரல. ஸோ அப்போ வந்து டி வரவே கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டி வராது என்னன்னது? ரைட். சாரி, சி மட்டும் வரக்கூடாது. பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபிளஜெல்லம் மட்டும் வரக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு தி கரெக்ட். ஏ, பி, டி அண்ட் இ. சி வராது. So which of the following is a triploid cells? Is it right? So primary endosperm cell பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. இஸ் ரைட். பிஇசி சொல்லுவாங்க. ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படி சொல்லக்கூடிய திங்ஸ்னா ரெண்டு ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஒரு மேல் கேமிட்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ 123, which of the following statements are correct with the reference to the packaging of DNA helix? DNA helix பற்றினதுல எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட்லி, எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. Histones are organized to form the unit of 8 molecules called the histone octamer. Correct. So here histones are negatively charged basic proteins தவறு. என்ன சார்ஜ்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். histones are rich in the basic amino acid residues like lysine and arginine அப்படின்றது கரெக்ட். C correct, A correct. Next, the positive charge DNA wrapped around the histone octamer form the nucleosome is going to be correct. The packaging of promote, what is that one? Is the positively charged DNA? No. DNA na charge, negatively charged. Sorry ma, negatively charged. D வந்து தவறு. The packaging of chromatin at higher levels requires the additional set of proteins called a non-histone chromosomal protein. NHC ன்னு சொல்லுவாங்க. Correct. So A, B, sorry A, C and E is going to be the correct. Histones are negatively charged தவறு. So B and D தப்பு. So A, C, E மட்டும் தான் correct. Second option is going to come. Next, 124. Which of the following is the in situ conservation methods? Okay. So in situ னா அர்த்தம் அங்கவே வச்சு பாதுகாக்கிறது. சரிங்களா? So sacred groves definitely புனித காடுகள் அல்லது புனித தோப்புகள் தான் வந்து கரெக்ட். So வைல்ட் லைஃப் சஃபாரி வராது, பொட்டானிக்கல் கார்டன், சீட் பேங்க்ஸ். Next, so in the lac operon the Z gene code for that beta galactosidase 100% correct. Okay.
நெக்ஸ்ட் ஸோ 126 2,4D அப்படின்றது herbicide சொல்லலாம், இசிடி பிடிசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிடிசைட் 2,4D ஹெர்பிசைட்ஸ். ஜிபர்லிக் ஆசிட் அப்படின்றது இஸ் இட் ப்ரீவிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ண போறாங்க. கைனடின்றது நியூட்ரியன் மெட்டபலைசேஷன்ஸ்ல வருவாங்க. ஏபிஏ அப்படின்றது ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டல் க்ளோஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த கரெக்ட். ஏக்கு வந்து 3, பிக்கு வந்து 1, சிக்கு வந்து 4, டிக்கு வந்து 2. நெக்ஸ்ட் 127. So arrange the following steps of somatic hybridization in correct sequence. ஸோ இதில் நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. எப்படி சார் அப்படின்னா க்ரோவிங் ஆஃப் ஹைபிரிட் புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஃப்ரம் ஏ நியூ பிளான்ட் அப்படின்றது தான் லாஸ்ட்டாக வரணும் டெஃபினட்டாக. அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கரெக்ட். வில் செக் இட் தட் ஒன். ஓகே, ஸோ ஐசோலேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் செல்ஸ் ஃப்ரம் த 2 different varieties ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். ரெண்டு பிளான்ட்ஸ்லேருந்து 2 different பிளான்ட்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், செல்ஸை வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைஜஷன் ஆஃப் செல் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். செல்லுலேஸ் அப்படின்ற என்சைம் யூஸ் பண்ணி செல் வால் வந்து ரப்சர் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து isolation of naked protoplast, fusion of the protoplast, get the hybrid protoplast, so and then growing of the protoplast to form the new plants. Second option is going to be correct. So next 128. So C51 H98O6 plus 145 O2, which gives the 102 CO2 plus 98 H2O plus energy. The respiratory quotients of biomolecule used for the respiration as per the above equation would be, imagine, so number of carbon dioxide released divided by number of oxygen. Okay, so photo of we get that one 0.9 something சொல்லுவாங்க. Definitely repal method 0.9 அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். Right? Okay, right. So இதில் நமக்கு ரிலேட்டடாக வர்றது less than வராது. 1 வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் வரும். Definitely imagine. So here it will give that one. Second option is going to be correct. 0.5 இருந்து 0.095 maximum is 0.95 வருவாங்க. So we will go for the answer. So 128 was the second option. Next 129. So since the origin and the diversifications of life on earth, there have been 5 episodes of mass extinctions of the species. So இப்போ போயிருக்கிறது வந்து 6th extinction போயிட்டு இருக்கு. How is the 6th extinction which is in progress different from the previous episode? முன்னாடி mass extinction நடந்ததுக்கும் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்சியேஷன் கேட்டுறாங்க. The current species extinction rate are far lower than those in the previous episode. கிடையாது. ஸோ இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஃபீடாக போயிட்டு இருக்கு. Present species extinction rates are 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. மனிதன் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த அழிவுகளை விட இப்போ நடக்கிற அழிவு வந்து 100 to 1000 times வந்து எப்படி இருக்கு, அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். The present net species extinction rates is 0 அப்படின்றது ரொம்ப தப்பு, அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு. The current species extinction rate is nearly 10 times faster கிடையாது, 100 to 1000 times அப்படின்றது செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். 129. நெக்ஸ்ட் 130. ட்ரிப்சின் அப்படின்றது என்சைம். மார்பின் அப்படின்றது ஆல்கலாய்டு. கன்கலாவெலைன் அப்படின்றது லெக்டின். கொலாஜன் அப்படின்றது இன்டர்செல்லுலார் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ 130க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், இந்த மேட்ச்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். Next, which one of the following statement is not true about the universal roots of binomial nomenclature? நான் binomial nomenclatureல எது வந்து தவறு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Actually not true. Both the words in biological name when handwritten separately underlined or printed in italic is correct. ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக எழுதுனா கோடு போடணும், டைப் பண்ணா இட்டாலிக்ல இருக்கணும். The specific epithet in the biological name start with the small letter. Correct. Capital letter na genus. The first word in the biological name is represent the specific epithet, while the second component denotes the genus. ரொம்ப தப்பு. யார் ஃபர்ஸ்ட்? ஜீனஸ் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் யார்? ஸ்பீஷிஸ். ஸோ 131 வந்து தேர்ட் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், ஸோ biological names are generally in Latin, definitely Latinized. So here the enzyme required for the carboxylation in the Galvin cycle. So Galvin cycle கொடுத்துறாங்க, கண்டிப்பாக என்ன என்சைம் வரணும்பா? ருபிஸ்கோ என்சைம் வரணும். ஸோ ருபிஸ்கோ ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது? ருபிலோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிஜனேஸ். அந்த ருபிலோஸ் பிஸ்பாஸ்பேட்டை சுருக்கினான்னு போட்டாங்க, RUBன்னு போட்டாங்க. ஸோ கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிஜனேஸ். ஸோ 132க்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ஹியர் which of the following floral formula is the correct floral formula for the Solanaceae family? ஸோ நியூ NCERT பிரகாரம் ஒரே ஒரு ஃபேமிலி தான் கொடுத்துருக்காங்க, Solanaceae ஃபேமிலி. அதை படிச்சிருந்தா அழகாக நம்ம மார்க் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரைட், இது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். ஸோ actinomorphic, that is a radial symmetry, imagine. Okay, right? Bisexual. So calyx வந்து 5 attached, corolla 5 attached, androecium separated. Okay,
ஸோ 5. ஸோ கேலிக்ஸும் கொரல்லாவும் அண்ட்ரிஷியம் இஸ் ரைட். எபிபெட்டலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது கீழே கோடு போட்டோம்னா அர்த்தம் சுப்பீரியர் ஓவரி 2 ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ரைட் வி கால் இட் எஸ் வாட் இஸ் இட் சூழ்நிலைன்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க. ரைட் ஓகே, அது ரெண்டுமே ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 134. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் பிரிங்ஸ் அ ஜெனட்டிக்கல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் pollen grains டு த ஸ்டிக்மா. ஸோ கெய்டினோகேமி அப்படின்றது இஸ் இட் ரைட் ஒரே பிளான்ட் தான், ஜெனட்டிக்கலி நாட் டிஃப்ரென்ஸ். ஆட்டோகேமி நோ, கிளிஸ்டோகேமி நோ, நாட் அட் ஆல். ஆட்டோகேமி மட்டும்தான், அதுவும் கிளிஸ்டோகேமி. நெக்ஸ்ட் ஜீனோகேமி இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். அதில் மகரந்த சேர்க்கை தான் அது கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஸோ 135 கிளைகாலிசிஸ் எங்கே நடக்க போகுது? சைட்டோபிளாசத்தில். எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் எங்கே நடக்க போகுது? இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேனில். அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எங்கே நடக்குது? இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸில். கிரெப்ஸ் சைக்கிள் எங்கே நடக்குது? மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட் ஃபார் தட் 135. நெக்ஸ்ட் 136. ஸோ இன்செஷன் ஆஃப் ஃபாரின் டிஎன்ஏ அட் த BAM-H1. BAM-H1 போட்டோம்னா ஈக்குவலை என்ன நடக்கும் சார்? ஈக்குவலை குளோனிங் வெக்டார் ஆஃப் த PBR322 ரிசல்ட் இன் த லாஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் டுவர்ட்ஸ். எதுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் மாறிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராசைக்ளினுக்கு லாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆம்பிசிலின் அப்படின்றது PST1 PVU1 வந்துருவாங்க. ரைட், ஆம்பிசிலின் டெட்ராசைக்ளின் வராது, ஜெண்டாமிசின் வராது. ஸோ டெஃபினெட்லி ஆம்பிசிலின் வரவே வராது. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு தி கரெக்ட், BAM-H1 தான். நெக்ஸ்ட் த 6th mutant codon of the 6th mutant codon of beta globulin gene. ஸோ மியூட்டன்ட்ன்றாங்க. மியூட்டன்ட்னா அர்த்தம் அண்டர்கான் த மியூட்டேஷன் அர்த்தம். சில பேருக்கு வந்து GAG போட்டு தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்ம. ரைட், GAG இருந்தால் அதை மியூட்டன்ட் சொல்ல மாட்டோம். GUGன்னு சொன்னால் தான் அது மியூட்டன்ட்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் GAG வராது, GU தான் வரும். ஸோ ஹியர் causing that polymerization of hemoglobin and change in RBC shape is GUG. Next step. So here 138. Choose the correct statement regarding gift. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. கிஃப்ட்னு அர்த்தம் கேமிட் இன்ட்ரா ஃபெலோபியன் டிரான்ஸ்ஃபர். அப்படி கிஃப்ட்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஹியர் ஓவா கலெக்டட் ஃப்ரம் த ஃபீமேல் டோனார் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த யூட்ரஸ் வரக்கூடாது. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபெலோபியன் டியூப் தான் வரணும். இட் இஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓவம் கலெக்டட் ஃப்ரம் த டோனார் இன்டு த fallopian tube, another female who cannot produce a ovum but can provide a suitable environment for the fertilization and development. So second option is going to be the correct. So இங்க இயர்லி எம்பிரியோஸ் கொடுத்துட்டாங்க, கிடையாது. இயர்லி எம்பிரியோஸ் வரவே வராது. என்னன்னா சொல்லிடுறாங்க, கேமிட் தான் சொல்லிடுறாங்க. கேமிட் வேற, எம்பிரியோ வேற. ஸோ 138 வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் 139. which of the following is an appropriate example for sexual design? பாலியல் வஞ்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. யார் ரெண்டு பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100% ஒப்ரீஸ் அண்ட் பம்பிள் பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தான். ரைட். Next, so evolution of human appears parallel to the progressive development of brain and language skills. As such, the evolution of individual species in the sequence of their appearance is set. So first யார் வருவாங்க? Here first இருக்கிறது யாரு? கண்டிப்பா நியாண்டர்தல் வர வாய்ப்பே இல்லை, ஹோமோசேப்பியன்ஸ் வர வாய்ப்பே இல்லை, ஹோமோ ஹெபிலிஸ் வர வாய்ப்பே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது யார் தான்? ஹோமோபிதிகஸ் தான். ஹோமோ ஹெபிலிஸாக மாறுறாங்க, ஹோமோ ஹெபிலிஸ் ஹோமோ எரக்டஸாக மாறுறாங்க, நியாண்டர்தல் மாறுவாங்க, ஹோமோசேப்பியன் சொல்லுவாங்க. இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான். எவல்யூஷன்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருமா அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணல. இது ரைட், அவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், ஸோ இது எல்லாருமே கரெக்டாக போட்டுருக்க சான்சஸ் இருக்கு. ஜுவாலஜி தான். ரைட், ஓகே. என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வீக்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க. ஆக்சுவலி மந்த் கொடுப்பாங்க, இல்லை ட்ரைமஸ்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க புத்தகத்தில். இப்போ என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான், எத்தனை வீக் அப்படின்றது. ரைட், ஓகே. ஸோ ஏக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the fetus movement start and here the appearance on the head வந்து 20 weeks of the pregnancy. So next, the fetus develop limbs and digits அப்படின்றது 8 weeks of pregnancy வருவாங்க. The fetus develop external genital organs அப்படின்றது 12 weeks of the pregnancy வருவாங்க. So here the fetus body is covered with fine hair, eyelids and separate and eyelashes are formed is at 24th weeks of the pregnancy. So fourth option is going to be correct for 141. Next 142. A group of researchers procured some fish-like animals and upon investigation, the following characters were observed. So endoskeleton was made of cartilage. Definitely cartilage is there. So ectoparasite, as they were found attached on the fish skin with the circular sucking mouth. அப்போ கண்டிப்பாக சைக்ளோஸ்ட்ரோமேட்டா சொல்லிட்டாங்க. Paired fins and scales were absent. ஃபின்ஸும் இல்லை, ஸ்கேல்ஸும் இல்லை, பேடு ஃபின்ஸ் இல்லை. ஃபின்ஸ் இருப்பாங்க, பேடு ஃபின்ஸ் தான் ஆப்சென்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ பட் 7 pairs of gill seals are present. அது யார் எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க? ஆல்மோஸ்ட் பெட்ரோ மைசான் அப்படின்றத இது கரெக்டான ஆன்சர். இதை பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டு இருக்கலாம். இமேஜின் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா சொன்னோடனே உங்களுக்கு பெட்ரோ மைசான்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடும்.
Next 143. So spermatogonia undergo the series of cell divisions to produce the sperm. Select the correct statement அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரைட், ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆல்வேஸ் அண்டர்கோ தட் மியாட்டிக் டிவிஷன் சொல்றாங்க, கிடையாது. ஏன்னா அது மைட்டாட்டிக் போயிட்டு அதனுடைய டிஷ்யூஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பெருசு பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ஏ வராது. நெக்ஸ்ட், பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் டிவைட் மைட்டாட்டிக்கலி டு ப்ரொடியூஸ் அ செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் வராது. என்ன பண்ணுவாங்க, மியாசிஸ் போவாங்க, அப்போ பியும் வராது. நெக்ஸ்ட், secondary spermatocytes through their second meiotic division produce the haploid spermatids. ஏன்னா 4 பேர் இருப்பாங்க spermatids, கண்டிப்பா C correct. Next, spermatids produce the spermatozoa through the mitosis, கிடையாது, meiosis 2 னு வரணும். ஆல்மோஸ்ட் spermatids வந்து spermatozoa சேஞ்ச் ஆவாங்க, மெச்சூர் ஆவாங்க, டிவிஷன்லாம் ஆக மாட்டாங்க, D வந்து வரக்கூடாது. Next, spermatids transform into the spermatozoa by the process called spermiogenesis அப்படின்றது கரெக்ட். ஸோ அப்போ C and E மட்டும் தான் கரெக்ட். 143 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் 144. So what is the probability of having children with O blood group where both mother and father are heterozygous for A and B blood group respectively? So அப்போ அம்மாவும் அப்பாவும் என்ன சொல்றாங்க, A IO IB IO. ஸோ இவங்களுக்கு எத்தனை blood group வரலாமா, A வரலாம், B வரலாம், AB வரலாம், O குரூப்பும் வரலாம். என்ன கேட்குறாங்க, O வரணும். ஸோ எத்தனை ப்ராபபிலிட்டிஸ், 1/4. 1/4 எப்படி சொல்லலாம், 25% சொல்லலாம். ரைட், ஸோ 25. ரைட், 144 வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் 145. இமேஜின் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் அக்கரிங் இன் த ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் மெக்கானிசம் இன் த கரெக்ட் ஆர்டர். ஸோ ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் மெக்கானிசம், GFR என்ன பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், BP என்ன ஆகணும், இன்க்ரீஸ் ஆகணும், பிளட் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் அதிகமாகணும். ஓகேங்களா, ரைட். ஃபர்ஸ்ட், ஸோ இன்க்ரீஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் இந்த குளோமருலர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட். இல்லை, reabsorption of sodium and water from the distal parts of the tubule due to the aldosterone. So fall in the glomerular filtration rate. இப்போ என்ன ஆகுது, GFR வந்து குறையுது, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நடக்கும். GFR என்ன ஆகுது, குறையுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரைட், C. ஸோ இப்போ சிக்கு எது ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ இமேஜின் 3ம் 2ம் வரக்கூடாது. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. ஸோ வாசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை ஆஞ்சியோடென்சின் 2 and release the aldosterone. ரெனின் கன்வெர்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவாங்க, ரெனின் தான் வருவாங்க. GFR வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா JGA செல்ஸ் அண்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்பெஷலைஸ் செல்ஸ் JGA செல், ஜெக்ஸ்ட்ரா குளோமருலர் செப்பரேட்டஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெனினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ரெனின் போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஞ்சியோடென்சின் ஆஞ்சியோடென்சின் 1 ஆகும், ஆஞ்சியோடென்சின் 2 ஆகும் மாற்றுவாங்க. அப்போ E வரணும், சிக்கு அடுத்து என்ன வரணும், E வரணும். இஸ் இட் ரைட்? ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட் அப்படின்னு போடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் D வரும், வாச கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பை ஆஞ்சியோடென்சின் அண்ட் ரிலீஸ் ஆல்டோஸ்டிரோன். ஆஞ்சியோடென்சின் 2 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு அடுத்தது என்ன ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, ஆல்டோஸ்டிரோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஆல்டோஸ்டிரோன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா reabsorption of sodium and water from the distal parts of the tubules பண்ணுவாங்க. அடுத்தது increase the blood pressure and increase the glomerular filtration rate. Okay, 145 வந்து fourth option is going to be the correct. Next 146. ஸோ வால்யூம் கேட்டாங்க, வழக்கமாக கெப்பாசிட்டி தான் கேட்பாங்க, அந்த டைம் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ERV அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வேல்யூம் நார்மலி வேறு எக்ஸ்பென்ஷன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க. 1000 1100 வரைக்கும் வரணும். ஏக்கு வந்து 3 தான் வரணும். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒமிட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரெசிடுவல் வேல்யூம் அப்படின்றவங்க 1100 1200. ஸோ அப்போ வந்து பிக்கு வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வரணும். நம்ம முடியும்னா போடலாம், தேர்ட் ஆப்ஷன் போயிட்டு இருக்கலாம். ஸோ ஹியர் IRVன்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகே ரைட். டிவின்றவங்க ஐநூறு இஸ் ரைட் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 147. ஸோ ப்ரொஜெஸ்ட்ரோ செட். ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இமேஜின் ஹார்மோன் ரிலீசிங் IUD. ஸோ வாட் இஸ் இட், ஹார்மோன் இன்ட்ராயூட்டரின் டிவைசஸ். ஸோ ப்ரொஜெஸ்ட்ரோ செட் அப்படின்றது ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. மல்டிலோட் 375 அப்படின்றது கார்பர் ரிலீசிங் IUD. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ ஏக்கு வந்து 3 வரணும், பிக்கு வந்து 4 வரணும். ஸோ இமேஜின் ரெண்டு ஆப்ஷன் வராது. ஸோ டைஃபம் அப்படின்றவங்க பேரியர் மேட் ஆஃப் ரப்பர் யூஸ்ட் பை த ஃபீமேல்ஸ். ஸோ ரப்பரால் யூஸ் பண்ண டயஃபம் உதரவிதானம் சொல்லி தமிழ் சொல்லுவாங்க. சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்து ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படியே டக்குன்னு பிக் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட்ன்றது ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ், வாய் வழி கருத்தடை மாத்திரை. நெக்ஸ்ட் ஸோ ஹியர் நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் போத் ப்ரோகரியாட்டிக் அண்ட் யூகரியாட்டிக் செல்ஸ். மெம்பரேனால சூழப்படாதது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ரைபோசோம் தான். 70 years இருக்கலாம், 80 years இருக்கலாம், பட் தே ஆர் நாட் மெம்பரேன் பவுண்டட் ஆர்கனல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ecological pyramids represent the relationship between the organism at different levels and they are generally inverted for. ஸோ எங்கே சார் வந்து இன்வெர்டடாக இருப்பாங்கன்னா பயோமாஸ் தான். எந்த இடத்துல இருக்க பயோமாஸ் அப்படின்னா
அக்வாட்டிக் என்வரான்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற பயோமாஸ். ஓகேங்களா? ரைட். பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி இன் பார்ட் சிஸ்டம். இது அக்வாட்டிக் தான், பட் என்ன அது எங்க எனர்ஜி கொடுத்துறாங்க. எனர்ஜி ஆஃப் பிரமிட்ஸ் எப்பயுமே என்ன வரவே வராது, இன்வெர்டட் வரவே வராது. ஸோ பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இன் சி. சின்றது அது அக்வாட்டிக் என்வரான்மெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக பயோமாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. 100% செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கரெக்ட். ஸோ பிரமிட் ஆஃப் நம்பர் இன் த கிராஸ் லேண்ட் வராது, பயோமாஸ் இந்த கிராஸ் லேண்ட் வராது. நெக்ஸ்ட், ஸோ த ஃப்ளைட்லைஸ் பறக்க முடியாத பறவை வித் 4 limbs modified as a pedal like structure suited for the swimming is known as. நீந்தறதுக்கு யார் வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிரோடைட்ஸ். இதெல்லாம் பறவைகள் டெஃபினெட்லா. நியோஃப்ரான், சிட்டகுலா, ஸ்ருத்தியோ இவங்களாம் வந்து பறப்பாங்க. ஆப்டிரோடைட்ஸ் மட்டும் பறக்க முடியாது, அவங்களால நீந்த மட்டும் தான் செய்வாங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ 150க்கு வந்து 4th ஆப்ஷன். ஸோ 151 ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் மைக்ரோப்ஸ் ஹியூமன் வெல்ஃபேர்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் அப்படின்றது இஸ் ரைட். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் கிளாட்ஸ் ஃப்ரம் த பிளட் வெசல்ஸ் வருவாங்க. ஸ்டாட்டின்ஸ் அப்படின்றவங்க பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லோயரிங் ஏஜென்ட்ஸ். லிப்பேசஸ் அப்படின்றவங்க டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இமேஜின் சைக்ளோபொரின் ஏன்றது இன்னும் சப்ரஸிவ் ட்ரக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட் ஃபார் திஸ் மேத்மெட்டிக்ஸ். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். நெக்ஸ்ட், ஸோ 152 choose the correct statement regarding the cell organelles and their inclusions. Okay, cell organelles பத்தியும் and then inclusions பத்தியும் கரெக்டானது கேட்டிருக்காங்க. The endomembrane system includes a Golgi complex, endoplasmic reticulum and mitochondria. Mitochondria, endoplasmic reticulum வர மாட்டாங்க. 4 பேர் தான். யார் Golgi endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuoles. The rough endoplasmic reticulum bears the ribosome on its surface. கண்டிப்பா endoplasmic reticulum ribosome இருந்தா தான் பேர் என்னது rough endoplasmic reticulum சொல்றோம். So both mitochondria and plastids have their circular DNA definitely. சின்ன DNA இருப்பாங்க, circular DNA இருப்பாங்க definitely. The network of microtubules, microfilaments and their intermediate filaments present in the cytoplasm is called a cytoskeleton. Cytoskeleton cells அட்டகத்துக்கான definition கொடுத்துட்டாங்க. 100% correct. So mitochondria is a single membrane bound structure அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. கிடையாது. outer membrane, inner membrane folding நம்மனா சொல்லுவோம் கிறிஸ்டே அப்படின்லாம் சொல்ல போகிறோம். ஸோ வந்து தவறு. ரைட்டா? ஸோ ஏவும் ஈயும் தவறு. கரெக்டான ஆன்சர் தான் கேட்குறாங்க. இங்கே தான் கேட்டுறாங்க, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டுருக்காங்க. இப்போ பிசிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4th ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், 153 select the set of fishes which belongs to the class Ostithecus. Ostithecusக்கான கரெக்டான ஃபிஷ்ஷஸ் உடைய செலெக்ஷன்ஸ் கேட்குறாங்க. கண்டிப்பா ஏஞ்சல் ஃபிஷ் வருவாங்க. ஸோ ஏஞ்சல் ஃபிஷ் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அழகாக 3rd ஆப்ஷன் போட்டுக்கலாம். ஃப்ளையிங் ஃபிஷ், ஏஞ்சல் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஃபிஷ். நெக்ஸ்ட், in a populations of grasshopper species, the chromosome number of some members is 23 and some other members possess 24 chromosomes. The 23 and 24 chromosome bearing the members in this species are imagine 23 அப்படின்னா ஒரு குரோமோசோம் குறையுது. is it x0? 24 அப்படின்னா xxன்னு இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் grasshopper வேற அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் இது யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல், இது வந்து ஃபீமேல். ஸோ மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னா 4th ஆப்ஷன் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், 155 WBC count of that persons of blood sample is WBC ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லிட்டாங்க 8000. WBCல எல்லாமே சேர்த்து கிரானுலோசைட்ஸ், எக்ரானுலோசைட்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து வாட் வி டெல்லிங் லைக் திஸ் லிம்போசைட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 8000 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இயோஸ்னோஃபில்ஸ்னா லிம்போசைட். இயோஸ்னோஃபில்ஸோட பர்சன்டேஜ் என்ன? 2 to 3%. Wait a minute. Okay, so 2 to 3% is the eosinophils. Lymphocytes அப்படின்றவங்க 20 to 25% வருவாங்க. ரைட். ஸோ இதை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 160 to 240 cubic millimeter and 1600 to 2000 cubic per millimeter cubic millimeter அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சராக வரும். டெஃபினெட்லி மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். 8000 into 2 into divided by 100 அப்படின்னு போட்டு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இயோஸ்னோஃபில் கேட்குறாங்க. ரைட். So the toxin proteins isolated from the bacillus thuringiensis is coded by which of the following genes could control the cotton bollworms and the corn borer respectively? So cotton bollworms control பண்றவங்களும் corn borer control பண்றவங்களும் யாருன்னு கேட்குறாங்க. Cry1AC cotton bollworms, Cry2AB corn borer. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து Cry1AB வருவாங்க. Cry1AB வந்து cotton bollwormsக்கும் வருவாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஸோ ட்ரக் அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் கேட்டுருக்காங்க. ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ். நிக்கோட்டின் அப்படின்றது stimulates the adrenal glands and release the catecholamines into the blood circulations. ஓகே. பிபி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க டெஃபினட்டாக. ஸோ அப்போ வந்து ஏக்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும், 4th ஆப்ஷன் வராது.
நெக்ஸ்ட் மார்ஃபின் அப்படின்றவங்க எஃபெக்டிவ் செடேட்டிவ் அண்ட் பெயின் கில்லர். அப்போது they are give that third option ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஹெராயின் அப்படின்றது ஸோ ஹியர் ஸோ a depressant slow down the body functions. So C க்கு வந்து fourth option வரணும். So cocaine அப்படின்றவங்க causes the sense of euphoria and increased energy. Okay. So here so 157 க்கு வந்து second option. So next 158. So match the following. So tetany அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா wild contraction in muscle due to the low calcium level. So A க்கு வந்து 3 வரணும். Imagine. So second option third option வராது. So here arthritis அப்படின்றவங்க inflammations of the joints definitely B க்கு வந்து first option போயின்னு. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா வில் பி குட். இந்த டயத்தில் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் வாட் யூ காட் தென் கரெக்டாக தெரிஞ்சிடணும். ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஜாயின்ஸ் வேறு எதுவுமே வராது. பிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், மற்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நெக்ஸ்ட் மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் அப்படின்றது இஸ் இட் ரைட்? ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அஃபெக்டிங் த நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன்ஸ். ஸோ மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் இருக்கிறதுலே ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் டாமினன்ஸ் இது மட்டும்தான். ஓகேவா? மெண்டலியன் டிசார்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க. மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோபி அப்படின்றது progressive degeneration of the skeletal muscles. Okay. Next 159. In which animal haploid cells divide mitotically to produce a gametes? 100% haplodiploidy sex determination. We go for the male honeybees. Next, human respiration occurs in the following steps. Arrange these steps in the correct order. Breathing and exchange of gases. Right. Here, so pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide which alveolar is released out. See தான் வந்து first வரணும். So first option second option வராது. Next, transport of gases, diffusion of oxygen, carbon dioxide, blood and tissues. The diffusion of oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane. So second one the B வரணும். Almost fourth option we go for that one. So next, transport of gases by the blood எடுத்துட்டு போறாங்க. Third, next diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and tissues. A. So next one வந்து fifth one is it right? Cellular respiration. Next 161. Arrange the following cell layers structures around the female from outer to the inner side. வெளியில இருந்து உள்ள எடுத்து போய் கோட் பண்ண சொல்றாங்க. So is it right? ஃபீமேல் கேமெட்னா ஸோ ஃபீமேல் கேமெட் என்ன வச்சுருப்பாங்க? செகண்டரி ஊசைட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு சுற்றி என்னென்ன லேயர் இருக்குன்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இமேஜின் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கரோனா ரேடியண்டா, செகண்ட் ஒன் வந்து ஜோனா பெலிசுடா, தேர்ட் ஒன் வந்து பெரிவிட்டிலின் ஸ்பேஸு, ஃபோர்த் ஒன் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் த ஓவம். இப்போ டி தான் வந்து லாஸ்ட்டில் வரணும். இமேஜின் ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சி தான் வரணும். ரைட்? CABD அப்படின்றது செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். Next 162. The human protein named alpha-1 antitrypsin obtained from the transgenic animals is used for the treatment of emphysema. அப்படியே கான்செப்ட்னா எம்பைசீமாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். alpha-1 antitrypsin. சில பேர் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் போட்டுருக்காங்க, தவறு. நெக்ஸ்ட் 163. Select the correct statement regarding the cell membrane eukaryotic cell. What is that one? இதான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுலேயுமே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் தட் ஒன்? கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுன்றது இதுதான். யூகரியோட்டிக் செல்ஸ் membrane of human RBC approximately 42. Lipid வந்து 40. Sorry, 52. RBC உடைய percentage வந்து 52%. RBCல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் உடைய percentage வந்து 52% அப்படின்றது ஏ கரெக்ட். Select the correct statement தான் கேட்டிருக்காங்க. Major phospholipids arranged in the bilayer. Phosphobilipid layer தான் correct. So extension of the plasma membrane into the cell form the mesosome. இது eukaryotes கிடையாது, prokaryotes வருவாங்க. So tails towards the inner parts of the lipids hydrophobic and thus protected from the aqueous medium. Definitely correct. Hydrophobic tail ne per. Okay. Glycogalaxy is present on the outer surface of the plasma membrane. Prokaryotes la varuvanga, eukaryotes la vara maatanga. So appo A, B, D அப்படினு சொல்றது தான் correct. Next, male frogs distinguished from the female frogs due to the presence of. எதை வச்சு நம்ம மேல் ஃபீமேல் ஃப்ராக்ஸை பிரிக்க போறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்று வந்து பல்ஜிங் ஐஸ் சொல்றாங்க, அதனால கிடையாது. பக்கல் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரல் வலை அல்ல குரல் பை அப்படின்னுவாங்க, மேல் கிட்ட ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். வெப்பனி டிஜிட்ஸ் இன் ஃபீட் அது எதுவுமே பண்ண முடியாது, ரெண்டு பேருமே சேமாக தான் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோப்லேட்டரி பேட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் ஆஃப் 4 லிம்ஸ்ன்றது மேல் ஃப்ராக்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், ஃபீமேல் இருக்காது. அப்போ கரெக்டாக இது வந்து
ஆலிவ் கிரீன் கலர் ஸ்கின் வித் டார்க் ரெட்டிகுலர் ஸ்பாட்ஸ், மேலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க, ஃபீமேலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன வருவாங்க, பி அண்ட் டி அப்படின்னு சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், so which of the following equations depicts it where less fuel logistic population growth? ரொம்ப ஈஸி. so dn divided by dt is equal to r into n into k by k minus n divided by k அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அப்படியே ஃபார்முலா அப்படியே தான் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், so imagine 166. so choose the correct statement regarding the frog's anatomy. frog ஓட anatomy பத்தினதுல சரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. hepatic portal system is the special venous connection between the liver and the intestine. correct. there are 12 pairs of cranial nerves arising from the brain. கிடையாது, 10 pairs தான் வருவாங்க. பி தப்பு. the uterus and oviduct opens separately in the cloaca and the female frax 100% correct. மேலோட ரீப்ரொடக்டிவ் தான் ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபீமேலில் செப்பரேட் பேத்வே. ஹிந்து பிரெயின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செரிபல்ல மெடுலா ஆப்ளிகேட்டா கிடையாது, சாரி மெடுலா ஆப்ளிகேட்டா கரெக்ட். அண்ட் ஆப்டிக் லோப்ஸ்ன்றது மிட் பிரெயினில் வருவாங்க ஐ திங்க். ஓகே, டி வராது. ஸோ சைனஸ் வீனோசஸ் ஜாயின் த ரைட் ஏட்ரியம் ஆஃப் த ஹார்ட். வலது ஏட்ரியத்தினுடைய ஹார்ட்ல யார் சேர்றாங்க அப்படின்னா சைனஸ் வீனோசஸ் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. இ வந்து கரெக்ட். ஏசிஇ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு த கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 167. select the incorrect statement with reference to the RH grouping. Erythroblastosis fetalis conditions observed having the fetus with the RH negative blood and the mother with the RH positive blood. Is it wrong? குழந்தை தானே வரணும் பாசிட்டிவ், அம்மானா இருக்கணும் நெகட்டிவ். நெக்ஸ்ட், so RH antigen is observed on the RBC in the majority of human beings. correct. so before blood transfusion RH groups would be also be matched. correct. RH incompatibility is observed when the pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive. correct. so erythroblastosis fetalis can be avoided by administering the anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the second child கிடையாது, first child. அப்போ ஏவோ ஈயோ ராங் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு தி கரெக்ட். 167க்கு ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் 168. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கரெக்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஹியூமன் எண்டோஸ்கெலிட்டன் சொல்றாங்க. மனிதனுடைய எலும்பு கூடை பத்தினதுல எது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹியூமன் ஸ்கல் இஸ் மோனோகான்சலிக் சொல்லலாம். இஸ் ரைட்? நோ, டைகான்டெலிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏ வந்து தப்பு. the joint between the any two adjoining vertebrae is a cartilaginous joints. கொஞ்சமா மூவ்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பி வந்து கரெக்ட். ஸோ இந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் the number of cervical vertebrae is 7. ஹியூமன் மட்டும் இல்லை, மெஜாரிட்டி ஆஃப் மேமல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து cervical vertebrae வந்து 7 தான். பி வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், ஆல் ரிப்ஸ் எக்ஸப்ட் த லாஸ்ட் 2 pairs ஆர் பைசெஃபலிக் கிடையாது, எல்லாருமே பைசெஃபாலிக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இஸ் ரைட். ஓகே, இமேஜின் டி வந்து தவறு. So here the occipital bone of skull is articulated with the atlas vertebrae. கண்டிப்பா அட்லஸ் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் போன் கூட தான் ஆர்டிகுலேட் ஆயிருப்பாங்க. இ கரெக்ட். ஸோ பிசிஇ அப்படி ரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 169. ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோவிங். ஸோ கார்டிசால் அப்படின்றது ப்ரொடியூசஸ் த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ரியாக்ஷன் கார்டிசோல். ஓகே, ஸோ ஆல்டோஸ்டிரோன்றது ஸ்டிமுலேட்ஸ் த reabsorption of sodium and water from the renal tubules. Cholecystokinin stimulates the secretion of pancreatic enzymes and bile juice. Progesterone stimulates the formation of alveoli in the mammary glands. This is the second option. Match the following correct. Next 170. So the following are the stages of life cycle of Plasmodium. Arrange the stage in the proper order. Plasmodium. So the female mosquito injects the sporozoite into the human during the bite. First one correct. Next, the parasite, the sporozoite reaches the liver through the blood. அப்படின்றது செகண்ட் கரெக்ட். செகண்ட் ஆர்டரில் வருவாங்க. ஸோ இடி அப்படின்னு வரணும். இமேஜின் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் அதில் வருது. நெக்ஸ்ட் பி, the parasite reproduces asexually in the liver and bursting the cells and releasing into the blood. So next one வந்து gametocytes, the parasite reproduces asexually in the RBC bursting the cell. First liver cell reproduce பண்ணுவாங்க, burst out ஆகும். திரும்ப ஆர்பிசியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் த கேமெட்டோசைட்ஸ் டெவலப்ஸ் இன் த ஆர்பிசி. மேல் கேமெட்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ஆர்பிசி அப்படின்னு சொல்றது சி வந்து லாஸ்ட்டாக வரும். நெக்ஸ்ட் 170க்கு வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 171.
So select the incorrect statement from the following. So digestive system in the platyhelminthes is incomplete. Correct. So next bilateral symmetry is characteristic features of adult echinoderms கிடையாது, larval echinoderms தான் வருவாங்க. So second B வந்து தவறு. Pseudocoelom is possessed by the Aschelminthes, correct. So notochord is persistent throughout the life in the class of Chondrichthyes, correct. So here members of class Reptila maintain the constant body temperature. இது வந்து கரெக்ட். ஸோ இப்போ இன்கரெக்ட் தான் கேட்குறாங்க. நோட்டோகார்ட் இஸ் persistent throughout the life in the Chondrichthyes அப்படின்றது ரைட். ஸோ இ வந்து தவறு. மெம்பர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஆஃப் ரெப்டிலா மெயின்டைன் த கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது தவறு. இது வந்து பொய்க்ளோதெம்ஸ்குள்ளே வந்துருவாங்க. இது அக்கார்டிங் டு த சேஞ்ச் த டெம்பரேச்சர். ஸோ இதுக்கு வந்து 171 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி த கரெக்ட். So 172, the specific receptors for neurotransmitters, acetylcholine போன்ற நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டருக்கு ஸோ சினாப்ஸ் நடக்கும்போது எங்கே வந்து ரிசெப்டார்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் சினாப்டிக் மெம்பரேன்ஸ் அதில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் 173, choose the correct statement regarding the muscle contractions. Okay, so a motor neuron carries a signal sent by the CNS to the sarcolemma of the muscle fiber, correct. So central nervous system வந்து motor neuron எடுத்துட்டு வந்து sarcolemma கொடுப்பாங்க. The neural signal generates the action potential which causes the release of calcium 2 plus into the sarcoplasm, correct. So increase in calcium 2 plus inactivates the acting for the breaking cross bridge. No, இவங்க தான் ஆக்டிவேட்டே பண்ணுவாங்க, ரைட். ஓகே, இன்ஆக்டிவேட்ஸ் அப்படின்றது தவறு. ஏடிபி தான் வந்து கிராஸ் பிரிட்ஜை உடைப்பாங்க, இவங்க வந்து கிடையாது. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஆக்டின் பைண்ட்ஸ் டு த மயோசின் ஹெட் டு ஃபார்ம் த கிராஸ் பிரிட்ஜ், டெஃபினெட்லி கரெக்ட். So here the shortening of sarcomere takes place by pulling actin filaments towards the center of A band. A band நோக்கி actin side வரும் பொழுது shortening of that sarcomere வந்து உருவாகுது, இதுவும் கரெக்ட். So A, B, D, E அப்படின்றது first option is going to be correct. 173. Next 174. So which of the following is not example of convergent evolution, right? Okay. So homology எப்படி சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருப்பாங்க. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன்ஸ்க்கு இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹோமாலஜி டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ ஐஸ் ஆஃப் ஆக்டோபஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன். 4 limbs of whales and birds, is it divergent evolution, right? Okay, second option is going to be the correct. So wings of butterflies and birds என்றதும் is it right, convergent தான். flippers of penguins and dolphins ரெண்டுமே வந்து convergent தான். So 174 வந்து second option. Next 175. So juxtaglomerulus apparatus is special sensitive regions formed by cellular modification dash related to the same nephron அப்படி சொல்லிடுறாங்க, ரைட். ஓகே, JGA அப்படின்னா 2 பேர் வருவாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து DCT, இன்னொருத்தவங்க வந்து afferent arteriole அப்படி சொல்லக்கூடிய afferent renal arteriole சொல்லுவாங்க. சிட் ப்ராக்சிமல் வரக்கூடாது, டிஸ்டல் தான் வரணும், efferent வரக்கூடாது, afferent தான் வரணும். சரி, தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் going to be correct. The following reaction depicts the activity of particular class of enzymes. Identify the enzymes class EE from the following options. Okay, right. So இது வந்து லைசஸ் தான் கண்டிப்பா. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த குரூப் வித்தவுட் தட் ஹைட்ரோலைசிஸ் அப்படி சொன்னால் சி டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் உருவாக்கிட்டு வேற ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ்குள்ள பாண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் தட் லைசஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ மொலஸ்க் அப்படின்றவங்க பிராங்கியல் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னா பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன் ஒன்லி. அடல்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்றவங்க பல்மனரி அண்ட் குட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன். அமீபான்றவங்க செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படி சொல்லக்கூடிய செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி தி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் 178. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் ஹோல்ஸ் இன் தட் ஸ்விட்ச் சீஸ் அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக நமக்கு ப்ரொபியோனி பாக்டீரியம் ஷெர்மேனி அப்படின்னு வரணும், கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடு தான். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஆர்கானிசம் மட்டும் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். கிளாஸ்டெரிமா, ட்ரைகோடர்மாவா, லாக்டோபேசிலஸ்ன்னு கேட்டால் ப்ரொபியோனி பாக்டீரியம் ஷெர்மேனி. ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின்ஸ், யூ நோ தட். 178. So next 179. So match the following. So about 650 million years ago the dinosaurs suddenly disappeared. கண்டிப்பா ஏக வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் வரணும். ஸோ ரைட். நெக்ஸ்ட், about 500 million years ago the invertebrates were formed, became active, correct. Next, about 350 million years ago
tallest fish probably evolved. So இப்போ C க்கு வந்து first option வரணும். Is it right? First option is going to be correct. So about 320 million year ago, sea weeds and few plants probably existed. Last question. Okay. So choose the correct statement regarding the population interaction between the two species. Okay. The both parasitism ன்னு அர்த்தம் plus minus. Commensalism ன்னு அர்த்தம் plus 0. Only one species benefits and other species harm. கிடையாதே. ஸோ ஹியர் ஒரு ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட் ஆகுது ஆனால் ஒன்று அன்அஃபெக்டடாக இருக்குது. அப்போ ஏ வந்து தவறு. அப்போ ஏ இருக்கிற 2 ஆப்ஷனை அடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் போத் ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட்டட் இன் மியூச்சுவலிசம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கரெக்ட். போத் ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட் இன் த கமென்சாலிசம் தப்பு ப்ளஸ் 0 சி வராது. ஸோ இன் பேரசிட்டிசம் ஒன்லி ஒன் ஸ்பீசிஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்பீசிஸ் ஆர்ம்டு ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்ட். டி வந்து கரெக்ட். இன் அமென்சாலிசம் ஒன் ஸ்பீசிஸ் இஸ் ஆர்ம்டு அண்ட் அதர் ஸ்பீசிஸ் அன்அஃபெக்டட் சொல்கிறாங்க. Is it right? One species armed minus 0, right? So அப்போ B, D, E வந்து correct. Is it right? Fourth option is going to be correct. So நம்ம பார்த்தது வந்து டைப் வந்து கொஷின் டைப் வந்து 12 ஓகேங்களா. ஸோ இதற்கான ஆன்சர் கீ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் இருக்குது. ஸோ 11 அதுக்கப்புறமா 13, 14 நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா. ஸோ மறக்காமல் போதிபார்க் நீட் யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து அடுத்த பேட்சுக்கான நீட் 2026க்கான பேட்சஸ் வந்து அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, ஆல் த பெஸ்ட், சி யூ.